Morning, everyone. If quantum mechanics hasn't profoundly shocked you, you haven't understood it yet. These words of Niels Bohr capture the spirit of a theory that has challenged and reshaped science for an entire century. The year 2025 marks a monumental centennial, 100 years of quantum mechanics, a theory that didn't just change physics, but fundamentally rewrote our understanding of reality and cosmos. It changed how we think about certainty, possibility, measurement, and even existence. To honor this milestone, the United Nations has declared 2025 the International Year of Quantum Science and Technology. In the spirit of this global celebration, the Luka Science Portal and the Kerala Shastra Sahitya Parishad have led a year-long journey of discovery through exhibitions and public outreach. Today, IIT Palakkad is proud to join them on this mission. With that, let me briefly outline the program for today. We have 3 engaging talks lined up for today. We begin with The Quantum State by Professor Rajesh Nath, revisiting the foundational ideas that shaped modern quantum theory. This talk is the 9th lecture in the IIT Palakkad Public Lecture Series, Pale Blue Dot, jointly organized with the Palakkad District Library and the Unnat Bharat Abhiyan. The title of the public lecture series is inspired by the phrase coined by the inimitable Carl Sagan to describe the iconic photograph of planet Earth from distant space taken in February 14, 1990, reminding us of the beauty and fragility of our world, and more importantly, of the humanizing power of science. We then move to the presentation by Dr. Uma Divakaran on quantum technologies and the second quantum revolution, where uniquely quantum effects are being harnessed to build the technologies of tomorrow. And finally, Dr. Arvind Ajoy, in his talk, Quantum in Your Pocket, brings the story into our everyday lives, revealing how quantum principles underpin the semiconductor devices and innovations that power the modern world. From interpretation to entanglement, from abstraction to application, from foundational debate to revolutionary technology, today's talks beautifully capture the century-long journey of quantum science. We invite all of you to join us for 3 expository talks designed to pull back the curtain on this magnificent theory and explore the quantum future together. As part of the Pale Blue Dot lecture series, it is fitting that we begin by revisiting the words that inspired its title. We'll now play a short monologue by Carl Sagan. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering. Thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines. Every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on a mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood
spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they can become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known. These words continue to remind us of the power of science to shape perspective and to connect curiosity with humility. With that, we now move to the first talk of the day. It's my pleasure to introduce our first speaker, Professor Rajesh Nath, in the Department of Physics at IISc Pune. He completed his MSc in Physics from IIT Madras. He then pursued his doctoral studies at Leibniz University, Hanover, Germany, where he obtained his PhD in the field of ultra-cold atoms with a particular focus on dipolar Bose-Einstein condensates. Following his PhD, he was a guest scientist at the Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems in Dresden. He subsequently worked at the Institute for Quantum Optics and Quantum Information at the University of Innsbruck, Austria, before joining IISc Pune. At IISc Pune, he leads the Theoretical Atom Optics group, where his research focuses on understanding the physics of quantum systems, exploring their properties, behavior, and methods to control their quantum states. His work spans key areas such as ultra-cold atoms, Bose-Einstein condensates, quantum many-body physics, and Rydberg atoms. It's a privilege to have him with us today to deliver the talk titled Quantum State. In his talk, he'll address one of the most fundamental and debated questions in quantum mechanics: how we interpret the wave function that describes the state of a quantum system. He'll discuss the Copenhagen interpretation, the currently prevailing framework of quantum mechanics, and highlight some of its distinctive and intriguing features. Please join me in welcoming Dr. Rajesh Nath to the stage.
Thanks for the brief introduction, and also thanks to the Luca and also especially Sharath for inviting me here. I will switch to Malayalam in few seconds. This is my first public talk. Usually, you used to give a lot of research talks, and suddenly Sharath was saying that okay, we have to address a lot of students and to keep it public talk, and it was it's not easy, but I will try my best, and all the best for you all because you give me an opportunity to give my first public talk actually. Okay. The title of my talk, Quantum State, quantum avastha. അപ്പം ഈ ടോക്കിലൂടെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നാളായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഹൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം ടെക്നോളജിയുടെ ഹൈപ്പിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 ടോക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കുറച്ച് ജോലി എളുപ്പമായി. അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലും ക്ലാസിക്കലായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഇതിന് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു ഈ ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ്, എങ്ങനെ ഇത് വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്നുള്ള ഒരു വാട്ട് ഈസ് ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ്, അത് മാത്രമാണ് ഈ ടോക്കിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മൾ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലെറ്റ്സ് 2 അവസ്ഥയുണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഐ വിൽ കം ടു ദാറ്റ്. നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ്. അപ്പം ഈ ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വരും. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ ഓൾവേസ് ടോക്ക് അബൌട്ട് 2 സ്റ്റേറ്റ്സ്. വൺ ഈസ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പം ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ലാബിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്പരൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കും. അങ്ങനെ 3.5, 5.6. അപ്പം നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ നമ്പേഴ്സ് വെച്ചായിരിക്കും. അപ്പം തിയററ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് ഉണ്ട്, എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഫിസിക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഫിസിക്സുകാർ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നമ്പരൊക്കെ നമ്മുടെ തരും. അപ്പോൾ അവർ പറയും ഇതാണ് ഒരു എക്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി, ഒരു വൈ ക്വാണ്ടിറ്റി, ഇതാണ് നമ്പർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ പ്രതിഭാസത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി വ്യക്തമാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ അവസ്ഥ നിർണ്ണയിക്കുന്ന വാല്യൂസാണിത്. അപ്പോൾ ഒരു തിയററ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ ജോലി ഹി ഹാസ് ടു കം അപ്പ് വിത്ത് എ തിയറി. അപ്പോൾ ആൾ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി. അപ്പോൾ ഒരു തിയറി എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സംബഡി വിൽ ടെൽ യു ദാറ്റ് 2.628 ഈസ് എക്സ്. അപ്പം നമ്മൾ തിയറിക്കാർ വന്ന് 2.6 എന്ന് പറഞ്ഞാലും വളരെ സന്തോഷം. അങ്ങനെ 6 to 8 അങ്ങനെ പ്രിസിഷൻ കൂടുതൽ കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ തിയറിയിലൂടെ കിട്ടിയാൽ നമുക്കത് വളരെ സന്തോഷം. അപ്പം മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫങ്ഷൻ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് വിൽ ക്യാപ്ചർ എക്സാക്ട്ലി ദാറ്റ് നമ്പർ. ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് XYZ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മളിപ്പം വരും. പക്ഷേ ഈ ജോലി എത്ര എളുപ്പമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല. കാരണം നിങ്ങൾ കുറച്ച് നമ്പരൊക്കെ തരുന്നു ഒരു പ്രതിഭാസത്തിനെ ആസ്പദമാക്കി. ദെൻ സംബഡി ഹാസ് ടു ഡിഫൈൻ എ തിയറി, സം പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, and this sometimes you have to start with postulates. After that you come up with these numbers and which exactly matches with the experiment, and then there is everybody is happy. Angane experimental alkarum theory alkarum both are happy. Okay. അപ്പം let's start. This is a very interesting book. It's a പ്രധാനപ്പെട്ട 3-4 സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ അവർ ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പം ആ എഴുത്ത് ദ റൈറ്റർ ഈസ് ആൾസോ എ വെരി ഫേമസ് വെൽ നോൺ ഫിസിസിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ആളിനോട് ഫെയ്ൻമാൻ തന്നെ കുറേ വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നോബഡി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് നോട്ട് ഈവൻ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അത് ഒരു തരത്തിൽ സത്യമാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ്, എൻ്റെ കഥ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പാർട്ടിക്കിളിനെ ബോക്സ്, ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾ, ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം, ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഐ ലേൺ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ്, ഐ സ്റ്റഡി നൗ ഐ നോ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ്. പിന്നെ നമ്മൾ റിസർച്ചിലെത്തി നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഈ അറിഞ്ഞതും കേട്ടതും ഒക്കെ ഒന്നും പോരാ, ഇനിയും ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ്, വി ആർ ഓൾവേസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. അപ്പം ഇപ്പം ഈ നിൽക്കുമ്പോഴും സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഫെയ്ൻമാനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ അതല്ല, പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇപ്പോഴും അറിയപ്പെടാത്ത കൺഫ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റാണ് നമ്മൾ. അപ്പം ഈ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഹൂഎവർ സ്റ്റഡീസ് ദിസ് ദേ ഓൾവേസ് ഇൻ എ കൺഫ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ദ മോർ ഡീപ്പർ ദേ ഗോ ഇൻ ടു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് is the more confused you get. There are a lot of properties comes up which makes you confused. അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയും തോറും നമ്മളിങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഈ ടോക്ക് എൻ്റെ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ
ഏകദേശം നിങ്ങൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയെന്ന് വേണം പറയാൻ. അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ സന്തോഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയോ കുറച്ച് മനസ്സിലായി. പക്ഷേ പൂർണ്ണമായിട്ടും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരോട് പറയുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ. ഓക്കെ, കാരണം ഒരുപാട് സമയങ്ങൾ ആൾക്കാർ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കും, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ വിചാരിക്കും എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ കൺഫ്യൂസിങ് സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഫെയ്ൻമാൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ കടമെടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പം തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥ, ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് ചില നമ്പർ, ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാബിൽ മെഷർ ചെയ്ത് നമ്പർ തരുന്ന ആ നമ്പർ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റാണ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്. ലാബിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥകളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയില്ല. പക്ഷേ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ കേട്ട് തുടങ്ങുന്ന സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ, 3 അവസ്ഥകൾ, സോളിഡ്, ലിക്വിഡ്, വാതകം. അപ്പം ഇതിനെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില പെർട്ടർബേഷൻസ്, ചില എക്സ്റ്റേണൽ കണ്ടീഷൻസുമായിട്ട് ഇതെങ്ങനെ അത് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ 3 തരം തിരിവുകൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഓരോ അവസ്ഥയ്ക്ക് അതിൻ്റേതായ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ, ഇപ്പം സ്കൂൾ പുസ്തകത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാണിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള അവസ്ഥയ്ക്ക്, അവസ്ഥയെന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്ക് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് തന്നെ ഇവിടാണ്, ഈ 3 അവസ്ഥകൾ. പക്ഷേ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റാണ്, കുറച്ചും കൂടി ഒരു മനസ്സിലാക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടേക്ക് എത്തിച്ചെല്ലുന്നതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ, നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് നമ്പർ, മാത്തമാറ്റിക്കൽ നമ്പർ വെച്ചാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഗണിതശാസ്ത്ര അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് അയാൾ കുറച്ച് നമ്പറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇതാണ് എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ അപ്പുറത്തിരുന്ന് ഒരു ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞൻ അല്ലെങ്കിൽ തിയറിറ്റിക്കൽ ഫിസിസിസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് ഓക്കെ അതാണ് എൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്, ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നമ്പർ എനിക്ക് ഇത് വെച്ച് റിപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്, മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഭയങ്കര റിപ്പല്ലിങ് അല്ലേ, ഇറ്റ് ലുക്സ് വെരി റിപ്പല്ലിങ്. അത്ര ഒരു സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയില്ലല്ലോ ആ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്, കാരണം അത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷനാണ് ആ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സാധാരണ ഈ കുട്ടികൾക്ക് മധുരമല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് കാണുമ്പം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ തിയറിക്കാർ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആദ്യത്തെ കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഫംഗ്ഷൻ അവരോട് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കത് പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കണമെന്നില്ല, ദേ വോണ്ട്. അപ്പോൾ അതവരുടെ പ്രശ്നമല്ല, നമുക്ക് വളരെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളൊരു ഡെയിലി ലൈഫിലുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചക്കപ്പഴം. അപ്പോൾ ചക്കപ്പഴത്തിന് നമുക്കങ്ങനെ മാർക്കിടാനൊന്നും പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മാർക്കിടാം, നമുക്ക് അതിൻ്റെ രുചികൾ, അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ രുചി ഇത്ര, മണം ഇത്ര, നമ്പർ ഇട്ട് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു തിയറിറ്റിക്കൽ ഫിസിസിസ്റ്റിനോട് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം അയാൾ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, ഐ വിൽ കം വിത്ത് എ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഐ ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് എക്സാക്ട് മണം, എക്സാക്ട് രുചി. ഓക്കെ, വിത്ത് നമ്പർ ഐ ഹാവ് ടു ഗീവ് ദം. നമുക്കൊരു മെഷറിങ് ഡിവൈസസ് ഉണ്ടെന്നിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചക്കപ്പഴത്തിൻ്റെ തന്നെ വളരെ കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചറാണ്, അതിൻ്റെ ഷേപ്പ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ വേണം കൊണ്ടുവരാൻ. എങ്ങനെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ വേണം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ. അപ്പോൾ അതൊരു നോൺ ട്രിവിയൽ ടാസ്ക്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ചക്കയുടെ ഗുണഗണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ, നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ മനുഷ്യന് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഗുണഗണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ, അത് മെഷറൈസ്, അത് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ, അതാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ലാണ്. സിസ്റ്റം വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആവും തോറും അത് കൂടി വരും. അപ്പോൾ ഈ ചക്കപ്പഴത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ചേർന്നാണ് ഈ ചക്കപ്പഴം ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിനെ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കുറച്ച് ലഘൂകരിക്കാം. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ് സിമ്പിൾ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പം പറഞ്ഞ ഒരു പോയിൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മളൊരു മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ, അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം.
അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് മാസിന് മാസ് വലിപ്പമോ വ്യാപ്തമോ ഇല്ല. അപ്പം നമുക്കൊരു പൊസിഷനാണ്. അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പൊസിഷൻ, അത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇരിപ്പുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ആ ഇന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്കൊരു നമ്പർ ഇട്ട് വെക്കാം. 5 മീറ്റർ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഒറിജിൻ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലം അതിനെ നിർണ്ണയിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് വി ക്യാൻ അസൈൻ എ വെലോസിറ്റി ഓർ സ്പീഡ് ടു ദി പാർട്ടിക്കിൾ. അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കലി ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ എസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കൊരു പോയിൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടെയാണെന്ന് അതിൻ്റെ എത്ര വേഗതയിൽ കൃത്യമായിട്ട് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ വെലോസിറ്റിയും സ്പീഡും അല്ലെങ്കിൽ ആ പൊസിഷനും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ന്യൂട്ടൺസ് ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യാം. അതിന് കണക്കാക്കി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൃത്യമായ നമ്പർ നമുക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തുന്ന ആൾ നമുക്ക് തരുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ആ പൊസിഷൻ ഒരു നമ്പറുണ്ട്, വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്പറുണ്ട്. വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ 5.13 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ +6.6 ഇൻ ദ എക്സ് ആക്സിസ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ന്യൂട്ടൺസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ വിച്ച് ഈസ് F = ma. എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവിൽ d²r/dt² എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടുന്നത്? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയാം. ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധം. ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? വി നീഡ് ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ്. ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം തുടക്കത്തിൽ അതെവിടാണ് ഇരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ അതിന് എത്ര വേഗതയുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭാവിയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ന്യൂട്ടൺസ് ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭാവിയിലുള്ള എല്ലാ അവസ്ഥയും കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് മെഷർ ചെയ്യാനും പറ്റും. അത് രണ്ടും കൃത്യമായിട്ട് അത് മാച്ച് ചെയ്യും. നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന പൊസിഷനും വെലോസിറ്റിയും തന്നെ ആയിരിക്കും കൃത്യമായിട്ട് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോയിലൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റിയും. അപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റും ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റും തമ്മിൽ എക്സ്ട്രീംലി ഗുഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ 200ഓളം വർഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്ടൻ്റെ കാലഘട്ടം മുതൽ ഏകദേശം 200ഓളം വർഷങ്ങൾ ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാ സമയത്തും ഇത് സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നതാണ് 200 കാലഘട്ടം. ആ 200 വർഷം ഫിസിക്സ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്താണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരിക്കലും തെറ്റാകില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഫിസിക്സ് 200 വർഷം സഞ്ചരിച്ചത്. അതിനുശേഷം വ്യതിയാനങ്ങൾ വന്നത് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ചിന്താഗതിയിൽ നിന്നാണ്. അൺയൂഷ്വൽ തോട്ട്സ്, സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി, വളരെ സ്പീഡ് കൂടിയ ക്ലോസ് ടു വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ബ്രേക്സ് ഡൗൺ ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള പുതിയ പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ വന്നു. അപ്പോൾ അതിലൂടെ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഒരു അപ്രോക്സിമേഷനാണ്. ഇതല്ലാതെ ഒരു എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സത്യമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ട്രൂത്ത്. അപ്പം സയൻസിൽ എപ്പോഴും ഐൻസ്റ്റീൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ട്രൂത്ത്. ഐൻസ്റ്റീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ഇതാണ്, ട്രൂത്ത് എന്താണ്, സത്യം എന്താണ്. സത്യം അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് സെൻസിലാണ്. ഓക്കെ, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്താണെന്ന് വിൽ കം അക്രോസ് ദാറ്റ് ഇൻ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ്. പക്ഷേ ഇതൊരു ഈ ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ടാക്കിയൊരു വിപ്ലവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ന്യൂട്ടൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് പ്രഡിക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കല്ലെടുത്ത് താഴെ ഇട്ടാൽ അത് താഴെ വന്ന് കിടക്കും, വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചാൽ അത് വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റേറ്റീവായിട്ട് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ന്യൂട്ടൻ്റെ കാലഘട്ടം മുമ്പ്. പക്ഷേ ന്യൂട്ടൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് വന്നപ്പോൾ നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് എവിടെ എന്ന സമയത്ത് എവിടെ എത്തുമെന്ന് വരെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതിന് ആകെ 2 ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പൊസിഷനും ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ന്യൂട്ടൺസ് ലോയിൽ നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ക്ലാസിക്കൽ ലോ ഓഫ് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏകാംഗ ബന്ധം, 1-to-1 റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പ്രാരംഭ അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. ഇതാണ് കൊസാലിറ്റി. ഇതിന് ഒരുപാട് ഫിലോസഫിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ലപ്ലേസിയൻ ഡെറ്റർമിനിസം. അപ്പം ലപ്ലേസിയൻ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആളൊരു ഡെമനെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഈ ലോകത്തുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചം മൊത്തമുള്ള എല്ലാ കണികകളുടെയും ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനും വെലോസിറ്റി അറിയാമെങ്കിൽ
ഈ നമുക്ക് ഈ ഫ്യൂച്ചർ, ഈ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ആ ഡൊമെയിന് ഇൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്കങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നല്ല, ഇൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അപ്പം ഫ്യൂച്ചർ കംപ്ലീറ്റ് പ്രവചനാതീതമാണെന്നാണ് ലപ്ലേസ് പറഞ്ഞത്, ലപ്ലേസ് ഡൊമെയിൻ. ഓക്കെ, അത് പ്യുവർലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഇറ്റ് കോസൽ ഇൻ നേച്ചർ. കോസൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് അവസ്ഥ വിവേചിച്ച് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഫ്യൂച്ചർ അവസ്ഥ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഇപ്പം സാധാരണ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, സാധാരണ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കേസിൽ ഓക്കെ, അതൊരു നമുക്കൊരു ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം, നമുക്ക് വളരെ പെർട്ടർബേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് ലാബിൽ ചിലപ്പം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ പറ്റിയെന്നിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഈ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥകളാണ് ഇതെല്ലാം. ഇത് നമുക്ക് ഒരു നിശ്ചിത സമയപരിധി വെച്ച് നമുക്ക് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഈ എക്സാമ്പിൾ എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കിയാലും അതിന് ഒരുപാട് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും വി കനോട്ട് ഐസൊലേറ്റ് എ സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ്ലി. ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ്, ഇപ്പം ബ്രൗണിയൻ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫേമസ് പ്രോബ്ലം ഐൻസ്റ്റീൻ സ്റ്റഡി ചെയ്തൊരു ബിഗ് എലമെൻറ്റ് മൂവിങ് ഇൻ എ വാട്ടർ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചുറ്റിനും ഒരുപാട് വാട്ടർ, എയർ മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പെർട്ടർബേഷൻസ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് എപ്പോഴും കാണും. അപ്പം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഭാവിയിൽ എന്ത് നടക്കുമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയെന്നുമില്ല. കാരണം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കോസസ്, ആ എല്ലാ കോസും നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷനിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, അത് നമ്മൾ കണക്കാക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വി കനോട്ട് എവർ പ്രെഡിക്റ്റ് കറക്റ്റ്ലി ദ ഫ്യൂച്ചർ. ഈവൻ വി മെഷർ ദ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് പ്രോപ്പർലി and we have a cause which we include as a force in the Newton's second law and then we predict the future. പക്ഷേ ഈ ഫോഴ്സിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫോഴ്സുകളുണ്ടാകും, ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ്, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രഡിക്ഷൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നിടത്ത് നിൽക്കണമെന്നില്ല, നമുക്ക് തെറ്റായിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ റിയാലിറ്റിയിൽ വേറെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് വേൾഡിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ വ്യതിയാനമുള്ള വേറൊരു ലോകത്തേക്ക് നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ്, ഇതാണ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ആകാം, ചുറ്റുപാടുമുള്ള എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായി നമുക്കൊരു അറിവില്ലായ്മയാകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം അറിയണമെന്നില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫിസിക്സ്, ന്യൂട്ടോണിയൻ ഫിസിക്സിൽ തന്നെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആപ്പിൾ താഴെ വീണു, അതിപ്പം കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകാം, വേറെ എന്തെല്ലാം എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകാം, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മളൊരു പ്രത്യേക ഒരു കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചാണ് നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അറിവാണ്. അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്രമാണ് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാത്ത എത്ര കാരണങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായേക്കാം. ഉണ്ടായിട്ടും ചിലപ്പോൾ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ചില കാരണങ്ങൾ കാണും. ഇപ്പം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വിൻഡ് പോകുമ്പം ആപ്പിളിനെ അത് കൂടുതലായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഗ്രാവിറ്റി തന്നെ നമുക്ക് ആ ഗ്രാവിറ്റി തന്നെ വെച്ച് അതിൻ്റെ ആ ഫോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഫിലോസഫിക്കലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പം വേറെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ നമ്മുടെ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ ബാധിച്ചേക്കാം. അതിനെപ്പറ്റിയെല്ലാം നമ്മൾ അറിയണമെന്നുമില്ല, നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടാകണമെന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ തിയറിയെ ഒന്നും കൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ അറിവുകൾ നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് സയൻസ് പുരോഗതിക്കുന്നത്. അപ്പം 200 വർഷം ന്യൂട്ടൻ്റെ തിയറി സർവൈവ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പുതിയ നമ്മൾ ചുറ്റുപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആഡ് ചെയ്തപ്പം പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് സയൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്ന സത്യമായിരിക്കില്ല ഒരു 100 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പം നമ്മളുടെ അറിവ്, നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ തിയറിയെ വിപുലീകരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വിചാരിക്കും നമ്മൾ വി ഹാവ് എ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഈവൻ ഓൾവേസ് ചേഞ്ച്. ദ സയൻസ് ഈസ് ഓൾവേസ് പ്രോഗ്രസിങ് ഫോർവേഡ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അതേ ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പം പാർട്ടിക്കിളാകുമ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ സ്പീഡും ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനും അറിയാം, ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആ പാർട്ടിക്കിൾ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം
അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ എവിടെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പൊസിഷനാണ്, ഏത് വെലോസിറ്റി ആണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയും. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഡൈസ് എടുക്കാം. അതിന് 6 സാധ്യതകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഡൈസ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എറിഞ്ഞ് വീഴുമ്പം താഴെ വീഴുന്നത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറായിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്കൊരിക്കലും കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഏത് സൈഡാണ് വന്ന് വീഴുന്നത്. പക്ഷെ ന്യൂട്ടോണിയൻ ഫിലോസഫിയിൽ നമുക്ക് ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഡൈസിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈസിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു, എത്ര പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്, എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെയും ന്യൂട്ടോണിയൻ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതി അത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റും. അത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടുന്നത്, ആ തട്ടുന്നതിൻ്റെ മോഡലിങ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്ടോണിയൻ ഫിലോസഫിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ചിലപ്പം ഒരു ക്ലിക്കിൽ ഏത് സൈഡ് തന്നെ വന്ന് വീഴുമെന്ന്. പക്ഷെ അത് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഭയങ്കര ഇമ്പോസിബിളാണ്. കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നിലവിൽ ഒരു ഐഡിയ വെച്ച് ഞാനിങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളിപ്പം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന കണക്കായിരിക്കില്ല രണ്ടാമത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത്, തട്ടി മേലോട്ട് തെറിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇപ്പോൾ 1 വീണെങ്കിൽ അടുത്തത് വീഴുന്ന ചിലപ്പോൾ 6 ആയിരിക്കും. 1, 6 തമ്മിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമുണ്ട്? 1, 2, 3, 4, 5, 6 അങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ പോലും നമുക്ക് കിട്ടില്ല. 1 കഴിഞ്ഞാൽ 2 വീഴണം, 2 കഴിഞ്ഞാൽ 3 വീഴണം, 3 കഴിഞ്ഞാൽ 4 വീഴണം, അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്കിവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം വളരെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ഓരോ ത്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അടുത്ത എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ഫിലോസഫിക്കലി ഇതൊരു ക്ലാസിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ന്യൂട്ടോണിയൻ ഫിലോസഫിയിൽ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ ലാപ്ലേസിയൻ ഡിറ്റർമിനിസം വരുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലായിട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിതൊരു 10,000 അല്ലെങ്കിൽ 1,00,000 തവണ മേളിലോട്ട് എറിഞ്ഞാൽ ഈ ഡൈസിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും യൂണിഫോമായിട്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ബയാസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ എറിയുമ്പം ഒന്ന് തന്നെ ഒരു കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം വീഴുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ബയാസ് ചെയ്യാതെ എല്ലാ സൈഡും വീഴാൻ ഈക്വൽ സാധ്യതയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1,00,000 തവണ നിങ്ങൾ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ സൈഡും 1/6 പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ലോയ്ക്ക് പറയുന്നതാണ് ലോ ഓഫ് ലാർജ് നമ്പേഴ്സ്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു കുറച്ച് പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് സൈഡ് ഇത്ര പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ സാധ്യത എത്രയാണ്. അത് കൃത്യമായിട്ട് 1/6 എന്ന് നമുക്കിവിടെ സാധിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത സയൻറ്റിസ്റ്റുകളാണ്. ഞാനിവിടെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ പടവും കൊടുക്കാറുണ്ട് ആരാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നതെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ 2 ഡൈസ് ഇടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടി വരും. 2 ഡൈസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് 36 പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഒരു സൈഡിന് 1 ഡൈസിന് 6 പോസിബിലിറ്റി, രണ്ടാമത്തെ 6, അപ്പം 2 ഡൈസും കൂടെ ആകുമ്പോൾ 36 പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് പ്രവചനാതീതമായ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ഈ 2 ഡൈസ് ഇടുമ്പം കിട്ടുന്ന സമ്മ്, ഇപ്പോൾ മേളി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പടത്തിൽ 2 ഡൈസ് 1 മേളി വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1, 1, 2 നമുക്കൊരു സമ്മ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ സമ്മിനെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു പുതിയ അവസ്ഥ, ആ അവസ്ഥയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാക്രോ അവസ്ഥയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥ, അതിനെ ഒരു വലിയ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ആ സമ്മ് കിട്ടാൻ 2 കിട്ടാൻ ഒരു ഒറ്റ സാധ്യത മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ 2 ഡൈസിന്. 2ഉം മേളി വരണം. അതേ മറിച്ച് 4 എന്നുള്ള സമ്മ് കിട്ടാൻ നമുക്ക് 3 സാധ്യതകളുണ്ട് ഇതിൽ. ആ 3 സാധ്യതകൾക്കാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, സൂക്ഷ്മമായ അവസ്ഥ. നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഈ 4 കിട്ടാനുള്ള ആ ഒരു മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റിന് നമുക്ക് ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് 3 മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് പോസിബിളാണ്. ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡ് ഡൈസ് 1 അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഡൈസ് 3, പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ആദ്യത്തെ ഡൈസ് 3 എന്നുള്ളതും രണ്ടാമത്തെ ഡൈസ് 1 എന്നുള്ളതും. കാരണം നമുക്ക് ഈ 2 ഡൈസിനെയും വേർതിരിച്ച് കാണാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ക്വാണ്ടം വേൾഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടം ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് കാണാനുള്ള കഴിവ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ 2 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് 1, 2 എന്ന് നമുക്കൊരിക്കലും അങ്ങനെ ലേബിൾ ചെയ്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഡൈസ് ക്ലാസിക്കൽ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിങ്ങനെ 2 ഡൈസിനെ 2ആയിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കാൻ പറ്റും. ആ 2ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഈ 1ഉം 3ഉം വരുന്നതും ഈ 3ഉം 1ഉം വരുന്നത് രണ്ടവസ്ഥയാണ് ക്ലാസിക്കൽ വേൾഡിൽ. പക്ഷേ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ വേൾഡിൽ ഇതൊരു ക്വാണ്ടം ഡൈസാണ്, നമ്മളിങ്ങനെ എറിയുകയാണ്, അതെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് താഴെ. നമുക്കൊരിക്കലും ഏത് ഡൈസാണ് നമ്മൾ 1 ആദ്യം വിളിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡൈസാണ് നമ്മൾ 2 ആദ്യം വിളിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ക്വാണ്ടം വേൾഡിൽ ഈ 1ഉം 3ഉം 1 ഏകദേശം ഒരേപോലെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ എണ്ണം, എത്ര മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് എണ്ണം, അത് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ക്വാണ്ടം വേൾഡിൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഭയങ്കരമാണ്. അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ ഈ ബോസോൺസ്, ഫെർമിയോൺസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് 2 തരം പാർട്ടിക്കിളിനെ തന്നെ നമ്മൾ ക്വാണ്ടം വേൾഡിൽ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് 3ഉം, മാക്രോസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ 4, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്ന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് 1 1ലും 1 3ലും ആണെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ 1 3ലും, അല്ലെങ്കിൽ 2 2ലാണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ആദ്യം പറയാനും പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ആണെങ്കിൽ ഒരു 1/3 പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാകാൻ പറ്റും, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമ്മ് വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും, കൃത്യമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും. ഏത് സമ്മാണ് വരുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1 വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി മൊത്തം 36 അവസ്ഥകളുണ്ട്. 2 ഡൈസ് മേളിലോട്ട് എറിഞ്ഞ് താഴെ വന്ന് വീണാൽ 36 രീതിയിൽ അത് താഴെ വന്ന് പതിക്കും. പക്ഷേ 1 1 സമ്മ് 2 വരുന്ന ഒരൊറ്റ അവസ്ഥയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/36 ആണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബബിളായിട്ടുള്ള സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 വരാനാണ്, 4 3. അപ്പോൾ 7 വരാനായിട്ട് 6 രീതിയിൽ പറ്റും. അപ്പോൾ 6/36 ഒക്കെ ഏറ്റവും പ്രോബബിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/6 ആണ്. ഈ 7 ഈ കൂട്ടി കിട്ടുന്ന സംഖ്യ 7 വരാനാണ് 2 ഡൈസ് മേലോട്ട് എറിഞ്ഞ് താഴെ വീഴുമ്പോഴുള്ള സാധ്യത. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ബെറ്റ് ചെയ്താലേ, ഇപ്പോൾ ഈ ആൾക്കാർ ബെറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഈ അമ്പലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള, അപ്പോൾ എപ്പോഴും 7 7 7 7 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ബെറ്റ് ജയിച്ചെന്നിരിക്കും. കാരണം ഇത് കൂടുതൽ വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ P4. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സമ്മ് മാക്രോസ്റ്റേറ്റിന് എന്തൊക്കെ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ്, എത്ര മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിനൊരു സാധ്യത നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഡൈസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഈ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാല്യൂ, ആ സമ്മ് വാല്യൂ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണവും കൂടും. അപ്പം നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ, മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണവും ഭയാനകമായി കൂടും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരവസ്ഥയിൽ ഒരുപാട് ഡൈസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് മാക്രോസ്റ്റേറ്റ്സും കൂടും, നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സും കൂടും. പക്ഷേ നമ്മൾ എപ്പോഴും എറിയുമ്പം കാണാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് ഒരു ഗിവൺ മാക്രോസ്റ്റേറ്റിനോ ആ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ഈ ഡൈസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഈ കൂടുതൽ കാണാനുള്ള മാക്രോസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷൻസിൻ്റെ എണ്ണവും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. സാധാരണ ഇത് കുറച്ച് മാത്തമാറ്റിക്കലാണ്, അപ്പോൾ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു എസെൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ന്യൂട്ടോണിയൻ വേൾഡിലാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോകത്താണ്. തുടക്കം എന്താണോ നമുക്ക് അവസാനം കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഡൈസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വന്നപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് മൈക്രോ വേൾഡാണ്. മൈക്രോ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ത്രോയും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് റെഗുലറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാക്രോ വേൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ കുറച്ചുകൂടി ഒരു റെഗുലറൈസ്ഡ് ആണ്. പ്രോബബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് കുറേ വട്ടം എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൃത്യമായ നമ്പർ നമുക്ക് ഓരോ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റിനും നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം എസെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 തരത്തിലുള്ള ലോകമുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസിക്കൽ വേൾഡിൽ. ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, നമ്പർ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും. ഒന്നൊരു ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് വേൾഡ്, അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റെഗുലറൈസ്ഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ വേൾഡ് ഉണ്ട്, അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി തിയറി ഉപയോഗിച്ചാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും കാണാം. ഇപ്പോൾ ഈ മണലിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ഷേപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് ഇതൊരു മാക്രോ ഫീച്ചറാണ്. പക്ഷേ ഓരോ തരുൺമണികളെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അത് കടന്ന് ജിഗിൾ ചെയ്ത് അത് ഓരോ മണൽ തരികളും
പല പല രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഓവറോൾ നമ്മൾ വളരെ ദൂരെ നിന്ന് പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പം നമ്മൾ വളരെ ലളിതമായിട്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അടുത്ത് ചെല്ലുന്തോറും നമുക്ക് ആ ഈച്ച് മണൽത്തരികൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഈച്ച് മണൽത്തരികൾ എന്താ ചെയ്യാനുള്ള പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനോ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ഓവറോൾ ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ട്രാഫിക്കിൽ ഇങ്ങനെ ലൈനായിട്ട് വണ്ടികൾ പോകുമ്പം ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർ എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അയാൾ ബ്രേക്ക് കിട്ടുക, സ്റ്റിയറിങ് ഇങ്ങനെ ആക്കുക, അങ്ങനെ ആക്കി ഇങ്ങനെ ആക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഏറ്റവും മേളിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താ, എല്ലാം ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഒരു ലൈനിലൂടെ പോകുന്നു. അതാണ് ആ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വ്യക്തിയും ആ കാറിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ അത്രയും ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് വേൾഡിൽ നമുക്ക് റെഗുലറായിട്ടൊരു മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീച്ചർ നമുക്കിവിടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതേപോലെയാണ് ഈ ബേർഡ് മർമറേഷൻ. അപ്പോൾ ഈച്ച് ബേർഡ് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ചിലപ്പം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടായിരിക്കും അത് പോകുന്നത്. പക്ഷേ അത് ഓവറോൾ ഒരു പാറ്റേൺ അതിന് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഫിസിക്സിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് എടുത്താൽ ഓരോ കണ്ടെയ്നറിനകത്തും ഈ പാർട്ടിക്കിൾ എണ്ണം അങ്ങോട്ടും വളരെ റാൻഡമായിട്ടാണ് അതിങ്ങനെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ആ വോൾസിൽ ചെന്ന് ഇടിക്കുന്നതും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ, ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ, പ്രഷർ, ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ അകത്ത് നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരിക്കലും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള വളരെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈനമിക്സാണ് ആ ഓരോ പാർട്ടിക്കിളും അതിനകത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ പുറത്തു നിന്ന് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു കൃത്യമായിട്ട് വില ഇതിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് വേൾഡും. പക്ഷെ ഒരു മാക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രഡിക്ഷൻ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലായിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രഡിക്ഷൻ പോസിബിളാണ്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. ന്യൂട്ടൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടൊരു ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ, കൃത്യമായിട്ടൊരു ഫൈനൽ നമുക്ക് പ്രഡിക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റും. ഈ വേറൊരു ലോകത്ത് വളരെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് വളരെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലായിട്ടൊരു റെഗുലറൈസ്ഡ് നമുക്കൊരു വ്യക്തമായിട്ടൊരു പ്രവചനം നമുക്ക് നടത്താനും പറ്റും. ഈ രണ്ടാമത്തെ കേസ് അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. കാരണം വളരെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ മോളിക്യൂൾസ് ആ ഗ്യാസിനകത്ത് കിടന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് എന്നിട്ടും നമുക്കൊരു വ്യക്തമായ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുക തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുക തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ കാര്യമാണ്. ഇത്രയും അപ്പം നമുക്ക് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അറിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു സക്സസ്സാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ഫിലോസഫി ആയിരുന്നു. എല്ലാം ഒരു പാർട്ടിക്കിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാറ്ററാണ്, അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫിലോസഫിയിലാണ് നമ്മൾ വന്നത്. അപ്പോൾ ഫിസിക്സിന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത് പ്രകാശവും ലൈറ്റിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്തപ്പോഴാണ്. വേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യത്യസ്തമായൊരു എൻറ്റിറ്റി നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ ഉത്ഭവിച്ച്. പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു പ്രത്യേക ലൊക്കേഷനുണ്ട്, ആ പാർട്ടിക്കിൾ അവിടെ ആണ്. എന്നിട്ട് അതിനൊരു പ്രത്യേക വെലോസിറ്റി, പ്രത്യേക മൊമെൻറ്റം നമുക്ക് അതിനെ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പന്ത് എറിയുമ്പോഴും അത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്നാണ്. പക്ഷേ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പം വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയൊരു സംരംഭമാണ്, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയൊരു സങ്കല്പമാണ്. വേവ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് ഈ പാർട്ടിക്കിൾ പോലല്ല, കംപ്ലീറ്റ് വ്യത്യാസം. പാർട്ടിക്കിളും വേവ്, ഇതാണ് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ഫിസിക്സിലുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പോയിന്റിൽ അതിനെ ഇന്ന പൊസിഷനിൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. വേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പ്രെഡ് ഓവർ എ റീജിയൻ. അതിപ്പോൾ ഈ -ഇൻഫിനിറ്റി നമുക്ക് ഈ മൊത്തം ഈ പ്രകാശം ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ വേവ്സ് നമ്മുടെ ഇവിടെ എല്ലാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മളൊരു പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സ്പേസിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്തൊരു പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന വേഗതയിൽ ആ പൊസിഷനിൽ ഇന്ന സമയത്ത് അത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇനി വേവിനെ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ എല്ലാ പൊസിഷനിലും ആ വേവിൻ്റെ വില ഒരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഈ ഫുൾ സ്പേസിൽ നമ്മളതിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ, അതായത് ഒരു അക്കം, ഒരു സംഖ്യ അവിടെ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ ഈ പ്രകാശത്തിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ കാണും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കത്തില്ല ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഓരോ പോയിന്റിലും നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അസൈൻ, ആ വാല്യൂ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് എത്ര ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിളും വേവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട്
വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന സങ്കല്പമാണ് ഫിസിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. വേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക സങ്കല്പം. ഇത് രണ്ട് സങ്കല്പമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ഓവർ ദ സ്പേസ്, ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോക്കലൈസായിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. വേറെ പോയിൻ്റ് ഒന്നും നമ്മൾ സ്പേസിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ വേവ്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫുൾ സ്പേസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് പുതിയ പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചു. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ, പിന്നെ ഡൈഫ്രാക്ഷൻ. അതൊക്കെ ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അത് എന്തായാലും ഇൻ്റർഫറൻസ്, ഡൈഫ്രാക്ഷൻ മിസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല. ഫിസിക്സിൽ ഇത് ഒരുപാട് വിപ്ലവം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഒരു പുതിയ ഫീൽഡ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു പുതിയ തിയറി തന്നെ വന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റാർട്ടിങ് അച്ചീവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്, ലൈറ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവാണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസുകൾ വന്ന് അതാണ് ഫേമസ് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക്. അപ്പം ഇതും ഈ വേവ് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്വാണ്ടം തിയറിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ന്യൂട്ടോണിയൻ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ, കൃത്യതയായിട്ട് ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെലോസിറ്റി നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ വളരെ ടർബുലൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് വേൾഡ് നമ്മൾ കണ്ട് നമ്മളതിൻ്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. നമുക്ക് പറ്റില്ല. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും നമുക്കൊരു മാക്രോ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റെഗുലറൈസ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ഈ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു റെഗുലറൈസ്ഡ് ഫീച്ചർ, അതും ഒരു വലിയ അത്ഭുതമാണ്. പിന്നെ മൂന്നാമത് തന്നെ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ വേൾഡും ഒക്കെ ആയിട്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സങ്കല്പം അതെല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ അംശങ്ങൾ ചേർന്നാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടം വേൾഡ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മളുടെ യാത്ര. ഓക്കെ, ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സ്, പാർട്ടിക്കിൾ ബിഹേവിയർ, പിന്നെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ലീഡ് ടു എ റെഗുലറൈസ്ഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ബിഹേവിയർ, പിന്നെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു വേവ് വിച്ച് സ്പ്രെഡ് ഓവർ എവരിവെയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വേവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇത് ഒപ്റ്റിക്സിലാണ് തുടങ്ങിയത്, ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ 2 സ്ലിറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് വേവ്സ് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഡാർക്ക് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതൊരു അത്ഭുതമായിരുന്നു, ഇത് തികച്ചും അത്ഭുതമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ബ്രൈറ്റ് ഡാർക്ക് ഫ്രിഞ്ചസ് വരിക എന്നുള്ള ഒരു അത്ഭുത പ്രതിഭാസമായിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ലിറ്റ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വലിയൊരു നല്ല ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസ് ബ്രൈറ്റായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആദ്യം ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്ലിറ്റ് കൂടെ ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടി ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൂടുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ മറിച്ച് ആൾക്കാർ കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാർക്ക് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ലൈറ്റേ ചെല്ലുന്നില്ല. ഒരിടത്ത് ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരിടത്ത് ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ് നമ്മുടെ വേവ് നേച്ചർ, ലൈറ്റിന് പ്രകാശത്തിന് വേവ് നേച്ചർ സ്ഥിരീകരിച്ച എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ്. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് പറയാം. 2 വേവ് ചേർന്ന് ആഡപ്റ്റ് ചെയ്തൊരു മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, 2 വേവ് ചേർന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തൊരു ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ്, കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ്. അപ്പോൾ ഈ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് എങ്ങനെയാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലോട്ട് വരുമ്പം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ രസകരമാണ്. അതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ഈ കുറച്ച് സ്ലൈഡിനകം കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളിപ്പം ന്യൂട്ടോണിയൻ പാർട്ടിക്കിളിൽ തുടങ്ങി ഒരു ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് വേൾഡിലെത്തി. പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രതിഭാസത്തിലെത്തി. വേവിൻ്റെ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഡാർക്ക് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസ്, ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ. ചില സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പ്രകാശം വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച സ്ഥലത്ത് ഡാർക്കായി. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ വേറൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടന്ന് ലൈറ്റ് ഷൈൻ ചെയ്തപ്പം ഇലക്ട്രോൺസ് മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്ത 2 വ്യക്തികളാണ് ഹെൻറിച്ച് ഹെഡ്സും പിന്നെ ഫിലിപ്പ് ലെനാർഡും. ആളാണ് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്ത് കുറേ നമ്പരൊക്കെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വളരെ തികച്ചും സിമ്പിളായിട്ട് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് കണികകളാണ്, ചെറിയ കണികളാണ്, ചെറിയ പാക്കറ്റ് ഓഫ് എനർജി കണികകളാണെന്നുള്ള ന്യൂട്ടോണിയൻ കോർപ്പസ്കുലർ തിയറിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൃത്യമായിട്ടൊരു പിക്ചർ കൊടുത്തത് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനാണ്, ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റും. പിന്നെ മാക്സ് പ്ലാങ്ക് അഡ്ഹോക്കായിട്ട്
ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ സ്പെക്ട്രം എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സ്പെക്ട്രം മാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആലോചിക്കണം അതാണ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്. അത് മാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമാലിസാണ് ആൾ ചെയ്തത്. ആൾ നല്ല എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല. പക്ഷേ ഐൻസ്റ്റീനാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് ആ പാക്കറ്റ് ഓഫ് ക്വാണ്ട ഫോട്ടോണാണ്, അത് കണികകളുടെ ഒരു പ്രകൃതി ലൈറ്റിനുണ്ടെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വരുത്തി തീർത്തത് ഐൻസ്റ്റീനാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടു, ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ, വേവ് നേച്ചർ. ആൻഡ് അതേ വേറൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിൽ നമ്മൾ പ്രകാശത്തിന് കണിക സ്വഭാവവും കണ്ടു. അപ്പോൾ ഈ കണിക സ്വഭാവം കണ്ടവർക്ക് സാധാരണമായിട്ടും ഒരു സംശയം ഉദിക്കും, ഈ ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഈ കണികകൾ കൊണ്ടാണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? കാരണം ഈ ഡാർക്ക് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസ് കണ്ടത് നമ്മൾ വേവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, അത് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ്. അപ്പോൾ കണികകളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ രണ്ട് സ്ലിറ്റിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പം, നമ്മൾ ഈ കണ്ട രണ്ട് സ്ലിറ്റിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പം ഈ കണികൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ലിറ്റിലൂടെ കടന്നു പോയി അത് അവിടെ ചെന്ന് ആ സ്ക്രീനിൽ പതിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ഫ്രിഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ സംശയം. കാരണം ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണികൾ, ഫോട്ടോൺ കണികളാണ്, അതേസമയം ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ്. ക്ലാസിക്കൽ മാക്സ്വെൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ്. ഒരു സൈഡിൽ പ്ലാങ്കും ഐൻസ്റ്റീനും കണിക സിദ്ധാന്തം കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് എന്നുള്ള അറിയാനായിട്ട് ഈ കണികകൾ വെച്ച് അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയ്ക്കുക. ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് പെർ ട്രാവലിംഗ് ഏരിയ പെർ സെക്കൻഡോ. അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ കണികകളെ ഇങ്ങനെ കടത്തി വിട്ട് നോക്കാം ഇതെന്താ സംഭവിക്കുക. അങ്ങനെ ഓരോ കണികളെ കടത്തി വിടുമ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കണികളെ കടത്തി വിട്ട് അപ്പം അവിടെ വേവ് നേച്ചർ വരുന്നില്ല. അവിടെ ഒരു കണികയാണ് ഒരു സമയത്ത് പോകുന്നത്, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ. പക്ഷെ അവസാനം കണ്ടത് എന്താണ്? ആ വേവിനെ പോലെ തന്നെ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്ത് ഡാർക്ക് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസ്. ഓരോ കണികയും വന്ന് ഇന്ന സ്പോട്ടിൽ, ആ കണിക ഉണ്ടോ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ വൈറ്റ് റീജിയനിൽ ആ കണിക പോയി പതിച്ചതുമില്ല. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഇവിടെ ബ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡാർക്ക് ഫ്രിഞ്ചസും തമ്മിൽ കളർ വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡാർക്ക് ഇവിടെ ബ്രൈറ്റായിട്ടും ആ ബ്രൈറ്റ് ഇവിടെ ഡാർക്കായിട്ട്, ആ കണിക പതിക്കുന്നതാണ് ആ കണിക ആ കറുത്ത സ്പോട്ടായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേവാണ് നമുക്കിങ്ങനെ ഡാർക്ക് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ കണിക എറിയുമ്പോൾ എന്തേ ഇങ്ങനെ, അപ്പോൾ ഒരു യൂണിഫോം പാറ്റേണിന് പകരം നല്ല കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് ഫ്രിഞ്ചസ് എന്ന്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു ഐഡിയ ഉത്ഭവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഓരോ കണികയ്ക്കും ഒരു വേവ് നേച്ചർ കാണും, ഒരു തരംഗ സ്വഭാവമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഡബിൾ സ്ലിറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നിടം വരെ ചിലപ്പോൾ അതിനറിയത്തില്ല, അതൊരു വേവിനെ പോലെ അതിനറിയില്ല അത് ഏത് സ്ലിറ്റിൽ കൂടാണ് അത് പോകേണ്ടതെന്ന്. അപ്പോൾ ആ വേവ് നേച്ചർ, ഓരോ കണികയ്ക്കും ഒരു വേവ് നേച്ചർ ഉണ്ടെന്ന് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഈച്ച് ഫോട്ടോൺ ഹാസ് ഇറ്റ്സ് വേവ് ക്യാരക്ടർ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ പിൽക്കാലത്ത് അങ്ങനെ പറയും ഒരു ഫോട്ടോൺ അതുമായിട്ട് തന്നെ സെൽഫ് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. അപ്പം ഫോട്ടോൺ, അപ്പം ലൈറ്റിന് രണ്ട് സ്വഭാവമുണ്ട്. അത് ചില സമയത്ത് വേവ്, ചില സമയത്ത് കണിക. അത് നമ്മൾ എന്ത് എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നനുസരിച്ചിരിക്കും. അത് കൂടാതെ തന്നെ പിന്നെ ഒരത്ഭുതം വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആറ്റം എങ്ങനെ സ്റ്റേബിൾ ആണെങ്കിൽ ആറ്റം എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പെക്ട്രം ലൈറ്റ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് അത്ഭുത എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസ്കവറീസ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ഈ അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചില പ്രത്യേക വരകൾ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വളരെ ഡിസ്ക്രീറ്റാണ് സ്പെക്ട്രം. ചില ആറ്റം ചില ഫ്രീക്വൻസീസ് ഉള്ള ലൈറ്റ് മാത്രമാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് കണിക സ്വഭാവം ലൈറ്റിൻ്റെ, ഒന്ന് വേവ് നേച്ചർ, പിന്നെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ലൈറ്റിന് ക്ലാസിക്കലായിട്ട് നമ്മളൊരു ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങനെ ആക്സലറേറ്റ് മോഷൻ ആണെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ്, ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, സിംഗിളി പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ, ഒരു പ്രോട്ടോൺ നടുക്കും, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ ചുറ്റും കറങ്ങുന്നു എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പമാണ്. പക്ഷേ ഇലക്ട്രോൺ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും തമ്മിൽ കൂളം അട്രാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എനർജി ലൂസ് ചെയ്യുന്നതോറും ആ കൂളം പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഡീപ്പ് അത് ഫോളോ ചെയ്ത് അവസാനം ആ ഇലക്ട്രോൺ
ന്യൂക്ലിയസിൽ വന്ന് പതിച്ച ആറ്റം ഇല്ലാതാവുക എന്നൊരു സങ്കല്പമാണ്. ക്ലാസിക്കലായിട്ട് നമ്മളതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഈ ആറ്റംസ് ഡിസ്ട്രോയ്, ഈ ആറ്റംസ് എല്ലാം സ്റ്റേബിളായിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ബോർ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആറ്റംസ് എമിറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് ബട്ട് ഇൻ എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് പാക്കറ്റ്. അപ്പോൾ അതിന് ജമ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ലോവസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇനി ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അവിടെ അത് സ്റ്റേബിളാണ്. അതാണ് ആ സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് അത് ജമ്പ് ചെയ്ത് ഡിസ്ക്രീറ്റായിട്ട് ജമ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എമിറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ലോവസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പിന്നെ അതിന് ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആ റേഡിയേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ള ആറ്റത്തിന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സ്പെക്ട്രം. ആ വരകളാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എമിറ്റ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ ബോർസ് മോഡൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട്, അത് പൂർണ്ണമായി അതല്ല സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള പിക്ചർ. ലേറ്റർ നമ്മൾ ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു പിക്ചർ നമുക്ക് ആറ്റത്തിൻ്റെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ബോർ ആറ്റം മോഡൽ ഉപയോഗിച്ച് ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സ്പെക്ട്രം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ ആറ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺ ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഡിസ്ക്രീറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളൊരു സ്ട്രിങ് ഫിക്സഡ് ബൗണ്ടറിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, whenever a wave is confined, it oscillates in a finite space, discrete frequency. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിരുന്നു ഇത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വേവ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിളിനെ ഒരു കൺഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ ഒരു നിശ്ചിത സ്പേസിൽ അതിനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സ്പെക്ട്രം അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് നേച്ചർ എമേർജ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നാണ് ഡി ബ്രോഗ്ലി പോസ്റ്റുലേറ്റ് ചെയ്തത്. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പാർട്ടിക്കിൾ ബന്ധപ്പെട്ട് ആളൊരു പുതിയൊരു തരംഗം സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് പ്രകാശത്തിന് തരംഗ സ്വഭാവമുണ്ട്, പാർട്ടിക്കിൾ സ്വഭാവമുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഡി ബ്രോഗ്ലി ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു, പ്രകാശത്തിന് രണ്ടും കാണിക്കാമെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റർ പാർട്ടിക്കിൾ, അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് തരംഗമായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ പാർട്ടിക്കിളാണെന്ന് നമുക്കറിയാം, എന്നാൽ പിന്നെ അതിന് ഒരു തരംഗ സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഡി ബ്രോഗ്ലി പ്രസ്താവിച്ചു. ഇതൊരു റെവല്യൂഷണറി സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് നൗ ബിഹേവിങ് ലൈക്ക് എ വേവ്, ലൈക്ക് ലൈറ്റ് വേവ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ വേവ് ലെന്ത്, ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മൊമെൻറ്റും വേവ് ലെന്തുമായിട്ട് റിലേഷനും ഉണ്ട്. എച്ച് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ പരിമിതമായ സ്ഥലത്ത് തളച്ചിടാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് സ്പെക്ട്രം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അതാണ് സത്യത്തിൽ ആറ്റം. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇലക്ട്രോണിന് ഒരു പരിമിതമായ, അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ആൻ ആറ്റം ഈസ് കൺഫൈൻഡ് ഇൻ എ ഫൈനൈറ്റ് സ്പേസ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് സ്പെക്ട്രം തന്നെ നമുക്കതിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കിപ്പം പല കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മളിപ്പം കണ്ടു തുടങ്ങിയത്. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി റിവൈസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ന്യൂട്ടോണിയൻ്റെ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ഫിലോസഫി, കൃത്യമായി ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷനും ഫൈനൽ കണ്ടീഷനും, നമുക്ക് ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഫൈനൽ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ ചില പ്രതിഭാസങ്ങൾ നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്ക് വളരെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് വേൾഡാണ്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഓവറോൾ നമുക്കൊരു പ്രോബബിലിറ്റി തിയറി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏകദേശം കൃത്യമായ പ്രഡിക്ഷൻസ് നടത്താൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മൾ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേവ് നേച്ചർ, പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേവ് നേച്ചർ, ഇൻ്റർഫറൻസ് എഫക്റ്റ്, ഡൈഫ്രാക്ഷൻസ്, ഫ്രിഞ്ച്, ഈ വേവ് തമ്മിൽ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നത്, കൺസ്ട്രക്റ്റീവ്, ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ്. പിന്നെ ഐൻസ്റ്റീനും മാക്സ് പ്ലാങ്കും പറഞ്ഞു, ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തരംഗം മാത്രമല്ല, അതിന് ചില കണിക സ്വഭാവമുണ്ട്. അതിന് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്. പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ വേൾഡിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു തരംഗത്തിനെ ഒരു സ്പേസിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി മാത്രമേ അതിന് പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതേ അവസ്ഥയിൽ ഡി ബ്രോഗ്ലി പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോണിനെ എനിക്ക് വേവായി സങ്കല്പിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രോണിനെ ഞാൻ കൺഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സ്പെക്ട്രം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് നമ്മുടെ ആറ്റം. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സ്പെക്ട്രം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആറ്റത്തിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വേവ് നേച്ചർ
ആദ്യമായിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ കാണിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ എക്സ്റേ ഡൈഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ അത് ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് നേച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് ക്രിസ്റ്റൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എക്സ്റേ ഡൈഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെ ഫ്രിഞ്ചസ് മാതിരി പീക്സ് ആൻഡ് മിനിമാസ് നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ വെച്ച് നമുക്ക് നിക്കൽ ക്രിസ്റ്റലിൽ നടത്തിയ സ്കാറ്ററിങ്ങിൽ ആ കിട്ടിയ ഡൈഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ടു നമ്മൾ പ്രകാശം എക്സ്റേ ഡൈഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേണിൻ്റെ അതേ പ്രതീതിയാണ്. അപ്പം ആ പാർട്ടിക്കിൾ അപ്പം വേവിനെ പോലാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി. കാരണം ഇലക്ട്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഡൈഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ ദിസ് കൺഫേംസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഡി ബ്രോഗ്ലി പറഞ്ഞ വേവ് നേച്ചർ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എന്ന് കൺഫർമേഷൻ ഉണ്ടായി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഹൈസൻബർഗ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ വന്നത്. ഹൈസൻബർഗ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പൊസിഷൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ എസൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിളിനെ മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫോട്ടോണിനെ അയക്കണം. ഈ ക്വാണ്ടം വേൾഡിലുള്ള പ്രത്യേകത ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പീഡ് നമ്മുടെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൃത്യമായിട്ട് സ്പീഡ് അവിടെ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ മെഷറിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് ആ വണ്ടിയുടെ സ്പീഡിനെ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ആ വണ്ടി ആ സ്പീഡിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ക്വാണ്ടം വേൾഡിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പൊസിഷൻ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പം അതിന് വേറെ ചില പ്രശ്നം. നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാവുന്നത് തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എന്താണോ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മുടെ ആ പ്രോസസ്സ് തന്നെ അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രോണിനെ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫോട്ടോണിനെയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവിടുന്നത്. ഈ ഫോട്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എനർജി പാക്കറ്റാണ്. ഈ ഫോട്ടോൺ അവിടെ ചെന്ന് ആ ഇലക്ട്രോണിനെ തട്ടി തിരിച്ചു വന്ന് ആ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കിട്ടുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ആ പൊസിഷൻ നമ്മളതിനെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഫോട്ടോൺ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന എനർജി ആ ഇലക്ട്രോണിന് മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കും. അപ്പം നമുക്കൊരിക്കലും ഇലക്ട്രോൺ ആ ഫോട്ടോൺ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എവിടെയാണ് ഇരുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി അറിയാൻ നമുക്കൊരിക്കലും പറ്റില്ല. അതാണ് ഇവിടുത്തെ മെഷർമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം. നമുക്കൊരിക്കലും കൃത്യമായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജി കുറച്ച് വരാൻ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജി അതായത് ഫ്രീക്വൻസി കുറച്ച് വരുമ്പം വേവ് ലെന്ത് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് അതിനൊരു പ്രിസിഷനുണ്ട്. ആ സ്പേഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ അത് വേവ് ലെന്തിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇല്ല ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ല എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ. കൂടുതൽ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് ഇലക്ട്രോണിനെ നമുക്ക് നോക്കാനും പറ്റില്ല. ഫോട്ടോൺ കൂടുതൽ എനർജി കുറയ്ക്കുന്നതനുസരിച്ച് വേവ് ലെന്ത് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ആ റെസൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ബേസിക്കലി എനർജിയുള്ള ഫോട്ടോണിനെ അയച്ചാൽ ആ എനർജി ആ ഇലക്ട്രോണിൽ കയറിയിട്ട് ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം ഒരു അൺസർട്ടൻ ആവും. അതിന് കൂടുതൽ മൊമെൻറ്റം അൺസർട്ടനിറ്റി ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ എനർജി കുറച്ച് വേവ് ലെന്ത് നമ്മൾ കൂട്ടിയാൽ അതെവിടാണ് കൃത്യമായി ഇരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ആ റെസൊല്യൂഷനും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. വേവ് ലെന്ത് കൂട്ടിയാൽ ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെന്ത് കൂട്ടിയാൽ സ്പേഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ ആ ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ ഇരുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റില്ല. അതേ സമയത്ത് വേവ് ലെന്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോട്ടോണിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫോട്ടോൺ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന എനർജി കൂടും. എനർജി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ആ ഇലക്ട്രോൺ എത്ര മൊമെൻറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാനും പറ്റില്ല. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചാൽ ഇലക്ട്രോൺ എവിടായിരുന്നു എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇലക്ട്രോൺ എത്ര മൊമെൻറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിൻ്റെ അൺസർട്ടനിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് മൈനസ് ഒരു ലാർജ് വാല്യൂന്ന് നിന്ന് വേറൊരു ലാർജ് വാല്യൂ ഇട്ട് അത് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഒരേ സമയം ഒന്നുകിൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം സ്റ്റഡി. നമുക്ക് രണ്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള കോഞ്ചുഗേറ്റ് വേരിയബിൾസ് നമുക്ക് ഈ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ഒരുപാടുണ്ട്. ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ കൈവിട്ട് പോകും.
പക്ഷേ നമ്മൾ ട്രാഫിക്കിൽ ഒരു കാറ് വരുമ്പം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി പോലീസുകാർ പിടിച്ച് ഇറക്കുന്നുണ്ട്. അത് എവിടെ എന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് അവർ കൃത്യമായിട്ട് ആ സ്ഥലവും പറയുന്നുണ്ട്, ആ വെലോസിറ്റിയും പറയുന്നു, സ്പീഡും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ക്വാണ്ടം വേൾഡിൽ നമുക്കതൊരിക്കലും സാധ്യമല്ല. ആ ഇലക്ട്രോണിനെ നമുക്ക് പൊസിഷനാണ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നെങ്കിൽ പൊസിഷൻ മാത്രമേ ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് കൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് എത്ര കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അത് കൃത്യം. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് മൊമെൻറ്റം നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഹൈസൻബർഗ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ. അതാണ് ഹൈസൻബർഗിൻ്റെ ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്. ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ മൊമെൻ്റ് അൺസർട്ടനിറ്റിയിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്, പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്വാണ്ടം ഓഫ് എനർജിയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ആ മൊമെൻ്റ് അൺസർട്ടനിറ്റിയിൽ വരുന്നത് ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ സ്വഭാവമാണ്. പൊസിഷൻ അൺസർട്ടനിറ്റി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വേവ് ലെന്തിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വേവ് ക്യാരക്ടറാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു സംരക്ഷിതമാണ് ഈ അൺസർട്ടനിറ്റി റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേവ് ആൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾ. അതാണ് ഈ വേവ് പാർട്ടിക്കിൾ ഡ്യുവാലിറ്റി ഡി ബ്രോഗ്ലി കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എന്താ ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ എടുക്കുക, അതിൻ്റെ പൊസിഷനും വെലോസിറ്റിയും ഇനിഷ്യൽ തുടക്കത്തിൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷനും വെലോസിറ്റിയും കൃത്യമായിട്ട് ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ന്യൂട്ടൺസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ലോ അനുസരിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, വളരെ കൃത്യമാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ, നമുക്ക് ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പൊസിഷനും വെലോസിറ്റിയും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയും പൊസിഷൻ പോലും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ നമുക്കവിടെ ഉപയോഗിക്കാനേ പറ്റില്ല. ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പൊസിഷനും വെലോസിറ്റിയും പറഞ്ഞിരിക്കണം. അതനുസരിച്ച് ഭാവിയിലുള്ള കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തും. നമുക്ക് ഈവൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ല കൃത്യമായിട്ട് തുടക്കത്തിൽ എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ ഈ വെലോസിറ്റി പൊസിഷനെ ഡൈനമിക്കൽ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അത് അതിൻ്റെ ഡൈനമിക്സ് കൃത്യമായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ക്വാണ്ടം വേൾഡിന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല. നമുക്ക് ന്യൂ ഡൈനമിക്കൽ വേരിയബിൾസ് ഹാസ് ടു ബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിൻ്റെ ഡൈനമിക്കൽ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ്. ന്യൂട്ടോണിയൻ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പൊസിഷൻ മൊമെൻറ്റം. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഡൈനമിക്കൽ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, അതാണ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. അവസാനം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത്, വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് നേച്ചർ, ഈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സ്പെക്ട്രാണ്, ഇ എൻ എച്ച് ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിനെ ഒരു കൺഫൈൻ ചെയ്ത് സ്പേസിൽ വന്ന ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി വരാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ അനുസരിച്ച് ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സ്പെക്ട്രം മാറിക്കൊണ്ട് വി ഓഫ് ആർ ആണ് ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കൺഫൈനിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പുതിയ ഡൈനമിക്കൽ വേരിയബിളിനെ വരെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ആ ഡൈനമിക്കൽ വേരിയബിളാണ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ന്യൂട്ടോണിയനിൽ ഡൈനമിക്കൽ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊസിഷൻ ആൻഡ് വെലോസിറ്റി. ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ നമുക്ക് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പൊസിഷനോ വെലോസിറ്റിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനേ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പുതിയൊരു ഡൈനമിക്കൽ വേരിയബിളിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് വേവ് ഫംഗ്ഷനിൽ. അപ്പോൾ ആ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ രണ്ട് ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, ഒന്ന് ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റും ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്താണ് സമയത്തിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പ്രോബബിലിസ്റ്റിക് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, അതിലൂടെ നമ്മൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും വേവ് നേച്ചർ കാരണം. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ ഡൈനമിക്കൽ വേരിയബിൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇതെന്താണ് ഈ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സൈ എന്താണ് വേവ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ന്യൂട്ടോണിയൻ പൊസിഷൻ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡൈനമിക്കൽ വേരിയബിൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാവും. കാരണം ഒരു ചാർജ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യും, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കൊരു ഫീലിങ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഈ സൈ എന്താണ്, ഈ ഡൈനമിക്കൽ വേരിയബിൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു ഭയങ്കര പസലിംഗ് ആയിരുന്നു. ഇതെന്താണ് ഈ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സാധനം.
അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷ്രോഡിഞ്ചറും ഡി ബ്രോഗ്ലിയാണ്. അവർ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു സങ്കല്പം, ഒരു വൈൽഡ് സങ്കല്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ, ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിളായില്ലേ, ഈ ചാർജ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പേസിൽ ഇങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തായിരിക്കും ഈ ചാർജ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നൊരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനായിരുന്നു ആദ്യം വന്നത്. പിൽക്കാലത്ത് അത് തെറ്റാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റി. പക്ഷെ ഇപ്പം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സ് ബോൺ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. മാക്സ് ബോൺ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പുതിയ ഡൈനാമിക്കൽ വേരിയബിളിൻ്റെ സൈ സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആക്ച്വലി പറയുന്നത് ആ ആറ്റത്തിനകത്ത് ആ ഇലക്ട്രോൺ എവിടെയാണെന്നുള്ള സാധ്യതയ്ക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ആ വാല്യൂ കൂടുതലുള്ളിടത്തായിരിക്കും ആ ഇലക്ട്രോൺ കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബബിലിസ്റ്റിക് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനാണ്, ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനാണ് മാക്സ് ബോൺ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണിത്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനൊക്കെ വന്നത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല, വർഷങ്ങളായിട്ട് 10, 30, 40 വർഷങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പലരും അടിയിട്ടൊക്കെ കൃത്യമായി കണ്ടെത്തിയ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം, ഈ ആറ്റം ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ നടുക്കിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയസ്. അതിന് ചുറ്റിന് ഇലക്ട്രോൺസ് കറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും അവസാനം വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഒരെണ്ണം കറങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് എക്സ്പെരിമെൻ്റിലുകാർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മെഷർ ചെയ്ത് നമുക്കൊരു നമ്പർ തരും. അപ്പോൾ നമുക്കത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്, മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്. ആ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പം ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി ദേ വിൽ ഗീവ് സം നമ്പർ. പക്ഷേ അവർക്കൊരിക്കലും വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അതേപോലെ തരാൻ പറ്റില്ല. അവരേതെങ്കിലും ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മെഷർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒബ്സർവബിൾ അവർ മെഷർ ചെയ്ത് നമുക്ക് തരും. ആ ഒബ്സർവബിൾ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ, ആറ്റത്തിനുള്ളിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. അപ്പോൾ അതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റി ഇലക്ട്രോണിന് ഇങ്ങനെ ഓർബിറ്റൽ പിക്ചർ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഈ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ്റെയൊക്കെ ഏറ്റവും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ആറ്റത്തിന് ഈ ആറ്റം ചെറിയ ഈ ലോവസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ എൻ ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു വലിയ ഓർബിറ്റിലോട്ട് ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ എടുത്തു മാറ്റാൻ പറ്റും ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച്. അപ്പോൾ ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടി. നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറയണമെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് ബോളിൻ്റെ വലിപ്പമാണ് ഈ ആറ്റത്തിന് ഇനിഷ്യലി എന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റിയുടെ വലിപ്പം വരെ നമുക്ക് ഈ ആറ്റത്തിന് ആ ഒരു സ്കെയിലിൽ നമുക്ക് ഈ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു വലിയൊരു മാറ്റങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷനിലൂടെ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായ അറിവിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ഈ ആറ്റത്തിനെ ഇപ്പോൾ N= ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1s സ്റ്റേറ്റാണ്. അവിടെ നിന്ന് വേണേൽ 100 സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നമുക്കതിനെ ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ബോളും ഒരു വലിയ ഒരു സിറ്റി തമ്മിലുള്ള വലിപ്പം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വരെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഫിസിക്സ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി ചെയ്യുന്നവർക്ക്, അപ്പം നമ്മളൊരു ബോക്സിലൊരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൈ സ്ക്വയർ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പാർട്ടിക്കിൾ എവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ, അപ്പോൾ ഈ പീക്ക് കാണുന്നിടത്തായിരിക്കും ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാനുള്ള സാധ്യത. അപ്പോൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിലും നമുക്കങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ അവസാനത്തെ സ്ലൈഡാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് കോപ്പൻഹേഗൻ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഈ ഐഡിയാസിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു കളക്ഷനാണ് കോപ്പൻഹേഗൻ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഈസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ഇൻഹറൻറ്റ് പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ മാക്സ് ബോൺ കൊടുത്തത് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇലക്ട്രോണിനെ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കാണാനുള്ള സാധ്യതയാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലാതെ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ കാണുന്നതല്ല. പിന്നെ കറസ്പോണ്ടൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ലിമിറ്റ് കാണും. അപ്പോൾ ആ നമുക്ക് ക്ലാസിക്കൽ റിസൾട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് റിട്രീവ് ചെയ്യാനും പറ്റും.
3 പ്രോബബിലിറ്റിക് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ബോൺ. കോംപ്ലിമെൻ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് നമുക്ക് പൊസിഷനും വെലോസിറ്റിയും നമുക്ക് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ചില പെയർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് നമുക്ക് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർപൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ, പിന്നെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കൊളാപ്സ്, ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യർ സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായിരുന്നു ഇതെല്ലാം. നമ്മൾ ഈ ക്ലാസിക്കൽ വേൾഡിൽ ജീവിച്ച് നമ്മൾ ഈ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ലോകമായിരുന്നു ഈ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ വേൾഡ്. അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് രസകരമായ അവസ്ഥകളുള്ള ഓരോ ഇതാണ്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പോകുന്നത്, അപ്പം ഇനി അടുത്ത 2 ടോക്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചില വശങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഐൻസ്റ്റീനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻറ്റാങ്കിൾമെൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു, ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ അമേരിക്കയിൽ എൻറ്റാങ്കിൾഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ആ പാർട്ടിക്കിളിനെ ചെയ്ത അതേ നിമിഷം തന്നെ വിത്തൗട്ട് എനി ടൈം അവിടെ ആ പാർട്ടിക്കിളിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം ഇൻഫോർമേഷൻ എങ്ങനെ ഇത്ര സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിച്ചു നോക്കുക. ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പൂക്കി ആക്ഷൻ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പസിലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ഫിലോസഫിക്കലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഐഡൻറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾ, 2 പാർട്ടിക്കിളിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല, 2 പാർട്ടിക്കിൾ അതേതാണ്. അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ്. അപ്പം ഇതെല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചത് ഈ കോപ്പൻഹാഗൻ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനിൽ നിന്നാണ്. അവിടെ ആയിരുന്നു എല്ലാത്തിൻ്റെയും തുടക്കം. അപ്പം ഈ കോപ്പൻഹാഗൻ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ അതിൻ്റെ ആദ്യം പറഞ്ഞ് ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കും. താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ ദി അറ്റൻഷൻ. അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റോക്സ് ഇപ്പോൾ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ആർക്കും ചോദ്യങ്ങൾ? ഹലോ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ, ഞാൻ തൻവീർ ഉമർ, ഒരു +2 വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്, ഞാനിപ്പോഴും ഫാസിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിസ്ട്രിയാണ്. അതിൽ ഞാനിപ്പോഴും ആലോചിക്കും, നമ്മൾക്ക് സോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റലാണ്. ആ മെറ്റൽ വെള്ളത്തിലോട്ടിട്ടാൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കും. ക്ലോറിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെയധികം നമ്മൾ ശ്വസിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസാണ്. അത് രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോൾ NaCl ഉപ്പാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതുപോലെ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന വാതകമാണ്. ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വാതകമാണ്. ഈ 2 ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും കൂടി ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സാധാ വെള്ളമാണ്. അത് തീ കെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് രണ്ടും വളരെയധികം ഫാസിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പോകുമ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിന് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതുപോലെ എന്തായാലും ഇത്രയും ഓഡിയൻസിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റേതായ ഒരു ചെറിയ സജഷൻ കൂടി മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ അറിവ് ചെറുതാണ്, എന്നിരുന്നാലും എനിക്കുണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഒരു സജഷനാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആനയെയും തിമിംഗലത്തെയും അതുപോലെ ഒരു സിംഹത്തെയും കുരങ്ങനെയൊക്കെ നിരത്തി നിർത്തിയിട്ട് നമ്മളോട് മരം കയറാൻ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു തമാശ രൂപേണുള്ളൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റമായി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇതിൽ ഞാൻ കണ്ടതിൽ, ഞാൻ കുറച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്ത ടൈമിൽ 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്തായാലും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയർ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്കോണമിയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതിൽ 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ ചെറിയ രീതിയിൽ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്,
കോട്ട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമുക്കിതിൻ്റെയൊക്കെ ഉത്ഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രീഫ് സംഭവം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. അതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈസ് ഇറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓർ എക്സിക്യൂഷൻ ഇൻ ഡിസ്കൈസ് എന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയും കൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ. നന്ദി. അല്ല, എനിക്ക് ചോദ്യം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ലളിതമായി പറയാമെങ്കിൽ. സാർ മേ ബി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സാർ ലൈക്ക് സോഡിയം അല്ല, അത് ഇതുമായിട്ട് ടോക്കുമായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഉത്തരം. ഹലോ സാർ, ഇപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം മാത്സ് വെച്ചിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കെപ്പോഴും തോന്നാറുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ മാത്തമാറ്റിക്സിനനുസരിച്ച് ഫിസിക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് അതിനനുസരിച്ച് അതിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ മെക്കാനിസം അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ വേൾഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിലും എല്ലാം അങ്ങനെയാണല്ലോ. അതെങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി നടക്കുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു തിയറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മാത്സ് എങ്ങനെയാണ് അതിനനുസരിച്ച് കറക്റ്റ് ആവുന്നത്? ആക്ച്വലി ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് മാത്സിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണോ തിയറീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതോ മാത്സിനനുസരിച്ച് ഇത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ആവുകയാണോ? ഓക്കെ, ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്. രണ്ട് ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ രണ്ട് രീതിയിലും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും. മാത്തമാറ്റിക്കലിലും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോകമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്, ഈ ക്വാണ്ടം വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ്, ആ പേര് കേട്ട് ഞെട്ടരുത് കേട്ടോ. അത് അങ്ങനൊരു പ്രതിഭാസം, കാരണം ഒരുപാട് കണികകൾ ചേർന്നുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്, ബോസോൺസ് ചേർന്നുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ്. അതൊരു ബോൾ പോലെ സങ്കല്പിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോ കണികയെടുത്ത് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മാത്തമാറ്റിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളൊരു ചില പോസ്റ്റുലേറ്റൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ഈ തിയറിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം. അതിനുള്ള ഒരു ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റലി നമുക്ക് എല്ലാം മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് തുളയിട്ട് നമുക്കൊരിക്കലും ഇലക്ട്രോൺ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കൊരിക്കലും കാണാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി നമുക്ക് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. എക്സ്പെരിമെൻ്റലി നമ്മൾ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യും. ആ മെഷർ ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ച് നമ്മളൊരു തിയറി കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ തിയറി കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുള്ളൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ മെഷർ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ പ്രതിഭാസം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ആളോട് പറയാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്ത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വേറെ ചില രസകരമായ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കതൊന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കിക്കൂടെ എന്ന് നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം. അവരത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അവർക്കത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തിയറി ഒരു സക്സസ്ഫുൾ തിയറിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റലിനെ നമുക്ക് അതുവഴി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി വേറൊരു ഉദാഹരണത്തിന്, അപ്പോൾ ഈ ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഒരു തിയറി, ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന് ഗ്രോസ്-പെറ്റേവ്സ്കി ഇക്വേഷൻ എന്ന മീൻ ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻ. അപ്പം 1995 ആദ്യമായിട്ട് 70 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് എന്ന്, ഐൻസ്റ്റീൻ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്ന്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് 1995 എക്സ്പെരിമെൻ്റിൽ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് 2016 വരെയും എല്ലാ എക്സ്പെരിമെൻറ്റും ആ തിയറിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ലാബിൽ കണ്ടത്. പക്ഷേ 2016 ആദ്യമായിട്ട് ഈ തിയറി പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ല കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം തിയറിക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റിലുകാരുടെ ആ റിസൾട്ട് അവർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനേ പറ്റുന്നില്ല. അവർക്ക് അറിയില്ല അത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്. അവരത് മെഷർ ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത്
എന്തുകൊണ്ടാണ് കാണുന്നതെന്ന് ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലുകാരന് അറിയുകയില്ല. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ തിയറി മാത്തമാറ്റിക്കലിന് മാത്രമേ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു മോഡൽ ചെയ്ത് നമുക്കൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാം. ആ റിസൾട്ട് പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് തിയറിക്കാർ പല മോഡലുമായിട്ട് ഇറങ്ങി. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേപ്പർ ചടപടയെന്ന് ഇറങ്ങി. പക്ഷേ ആ മോഡലിൽ കുറേ മോഡലുകൾ വരുമ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ കൺഫ്യൂഷനാവും. ഇതിൽ ഏതാണ് സത്യം, നമുക്ക് ആ ട്രൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം പറഞ്ഞായിരിക്കും. പക്ഷേ പിന്നെ സബ്സിക്വൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ അതിൽ ഒരു തിയറി മാത്രമേ അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലായി. അതിനൊരു 3-4 വർഷം എടുത്തു. 2017 2020 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതിന് നമ്മൾ തികച്ചും എക്സ്പെരിമെൻ്റൽസ്, ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് 2016 നടന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മറ്റൊരു വശത്തേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കില്ല. അപ്പം ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യാത്ത ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും. പല പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസ് വേണം. പല മോഡലിങ്ങും നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യും. കാരണം എല്ലാ മോഡലിങ്ങും നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസിലി സോൾവബിൾ ആയിട്ടൊരു മോഡൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മോഡൽ ചെയ്യുന്ന കൃത്യമായിട്ടായിരിക്കത്തില്ല. ചില ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് നമ്മൾ മിസ്സായി പോകും. അപ്പോൾ ആ ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് പുതിയ പ്രതിഭാസങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. അപ്പം കൂടുതൽ സത്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ്. പക്ഷേ ഇതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പം നമ്മുടെ മോഡലിലുള്ള അക്യുറേസി കൂട്ടുകയാണ് മാത്തമാറ്റിക്കലിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസൾട്ട് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും ആ മോഡലിങ്ങിനെ കുറച്ചും കൂടി ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബേസിക്കലി ഫിസിക്സ് റിസർച്ചിൽ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ. Hello sir, my name is Sanjana and I am from SSV College, Ernakulam. അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ റിയൽ ലൈഫിലായാലും ക്വാണ്ടം ഫിനോമിനാസ് ഒട്ടനവധി നടക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് വെൻ വി ട്രൈ ടു ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ഇറ്റ്, നമ്മൾ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റീനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടേ മറ്റേതിനെ നമുക്ക് സ്റ്റഡീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ. സോ ഇൻ റിയൽ ലൈഫ് 2 പ്രോസസ്സും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. എല്ലാ ഫോഴ്സസ് എക്സ്ചേഞ്ചസും എല്ലാം ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് ഒരുമിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. ബട്ട് വെൻ വി ട്രൈ ടു ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ഇറ്റ്, ഒരെണ്ണത്തിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഒരെണ്ണത്തിനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് ഇൻ റിയൽ ലൈഫ് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ റിയൽ ആയിട്ടാണോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അതോ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ലേ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ടൈം വരുമ്പോൾ പൊസിഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെക്കുകയാണ് ടൈമിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനെങ്കിൽ, പൊസിഷനും ടൈമും കൂടി ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ ദർ മേ ബി എ ഡിഫറൻസ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. സോ അതിനകത്തൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ തരുന്നു. പൊസിഷനും മൊമെൻറ്റോ ടൈം അതൊരു എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ. അപ്പം ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ തിയറിയാണ്. അപ്പം ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റ്, നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ആ നമ്പറില്ലേ, ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് അവിടെ, ആ നമ്പർ അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തിയറിയാണ് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മോഡലിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത്. ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ വേൾഡിൽ നമുക്കൊരിക്കലും കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മോഡൽ ചെയ്യാൻ നമുക്കത് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി നമുക്ക് അക്സസിബിൾ അല്ല. ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റലി അക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമാലിസമാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ്. അപ്പം ഈ മെഷർമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്സർവറിൽ മെഷർ ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കൊളാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അവസ്ഥയുണ്ടെന്ന്, ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അത് കൊളാപ്സ് ചെയ്ത്, ഇപ്പോഴും അതിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് അതെങ്ങനെയാണ് കൊളാപ്സ് ചെയ്യുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ്, അതിന് പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്കില്ല. അപ്പം പക്ഷേ നമുക്ക് ആകെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ആ കൊളാപ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഏത് സ്റ്റേറ്റാണ്, ആ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമുക്ക് വേവ് ഫംഗ്ഷനിലൂടെ. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഡീപ്പായിട്ട്, ഇത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഈ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഈ ഉരുത്തിരിവ് വന്നപ്പം ഒരുപാട് പേരെ കൺഫ്യൂസ് ആക്കിയ ചോദ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് എന്താണ് റിയാലിറ്റി എന്നുള്ളത്, ഐൻസ്റ്റീൻ ഉൾപ്പെടെ. ഓക്കെ.
Thank you so much, sir, for that insightful lecture. If you have some more questions, you can ask him later due to time constraints. Now I would like to invite Professor Shaji, Cochin University of Science and Technology, CUSAT, to present a memento to Professor Rajesh Nath. Thank you, sir. Now we'll take a short tea break for 15 minutes and reconvene by 12 a.m. for the next talk of the day. Refreshments are arranged on the left side of the auditorium, so you can just proceed to the left side.
Hello? Before the next talk, I would like to announce a few things. Just outside the auditorium, there is a room where you can find a collection of books related to science. So during the break, you can just go and check it out. And the second one, after the second talk, those who want food for lunch can just go out and collect the food coupons. I would like to repeat the announcements once again. Just outside the auditorium, there is a room where you can find a collection of books related to science. You can just check it out during the breaks. And those who want food for lunch can collect the food coupon just outside the auditorium. Moving on to the next talk, which is the second talk of the day. Our next speaker is Dr. Uma Divakaran, Associate Professor in the Department of Physics at IIT Palakkad. She completed her MSc PhD dual degree in physics from the Indian Institute of Technology, Kanpur. Following her doctoral studies, she was awarded the Alexander von Humboldt Postdoctoral Fellowship and conducted research at Sagan University in Germany. She subsequently served as Inspire faculty at the Indian Institute of Technology, Kanpur, and then as UGC Assistant Professor at the Center of Excellence in Basic Sciences, Mumbai, before joining as a faculty in IIT Palakkad. Her research spans several areas at the forefront of theoretical quantum science, including non-equilibrium dynamics in quantum systems, quantum phase transitions, quantum chaos, and quantum information. We're delighted to have her with us today to speak on quantum technologies and the second quantum revolution. Her talk focuses on the second quantum revolution, a new era in quantum science made possible by our ability to control individual atoms. She'll explain how purely quantum effects such as entanglement are being used to build powerful technologies, including quantum computers that have the potential to outperform classical machines. After the talk, there will be a brief question and answer session. Kindly make your questions as brief as possible such that we can accommodate as many questions as possible. Let us welcome Dr. Uma Divakaran to the stage to deliver the talk. So, good afternoon, everyone. Let me thank Rajesh. Rajesh oru valare nalla enki initial conditions undaki thannu so that I can start with my talk.
ഈ ടോക്ക് ഞാൻ ഇത്തിരി ടെക്നിക്കൽ ആവും. The topic is technical, but I'll try my best to make it as simple as possible so that most of you are able to at least grasp the essence of what is this second quantum revolution and how it is going to change the future, or how it is going to develop the future. ഈ സെക്കൻഡ് ക്വാണ്ടം റെവല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയണേക്കാൾ മുമ്പേ വി ഷുഡ് ഫസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ക്വാണ്ടം റെവല്യൂഷൻ. സോ ഈ ടോക്കിൽ ഹാഫ് ഓഫ് ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ വുഡ് ബി ബേസിക്കലി ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഈസ് ഹൗ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഡെവലപ്ഡ്, പിന്നെ എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്വാണ്ടം റെവല്യൂഷൻ, ഹൗ ഇറ്റ് ചേഞ്ച്ഡ് അവർ വേ ഓഫ് ലിവിങ്, and then eventually what made scientists to think about something new out of the box. So the plan of the talk would be, so I may be repeating a bit of what Rajesh already said, but I'll quickly go through for the sake of my continuity. So I'll first just briefly mention what were the failures of classical mechanics, because of which scientists were forced to think something new. Then what is first quantum revolution, and eventually I'll try to motivate the ideas behind the second quantum revolution. So until late 19th century, Rajesh idakka parnu. For example, he explained Newtonian so until late 19th century, whatever experiments were happening, we were able to explain the results of those experiments using the main three pillars of physics, which were at that time Newtonian mechanics, statistical mechanics and thermodynamics. Rajesh adu valare clear aayittu njanku paranju, and also electromagnetic theory. And they explained most of the phenomena, but not all. And the main problems were the experiments which involved light matter interaction. So nammal adu kettu photoelectric effect. What is photoelectric effect? Wave showing particle like behavior, and similarly black body radiation. To explain the experimental observations of these photoelectric effect and black body radiation, scientists at that time started working on how to explain these deviations from the expected classical results. I'm not going into the details of what were these features. Adu Rajesh namukku paranju. So scientists at that time, Einstein, Schrodinger, Heisenberg, Planck, they all started to develop some new theory which is able to explain the experimental observations at that time. And hence quantum mechanics was developed. Now classical mechanics, namukku idariyam that what you solve is Newton's equations, and once you solve the Newton's equations for a given set of forces which are acting on the body, you can figure out what is the position, the velocity, energy, whatever quantities you want to study, you will be able to determine them. It's a deterministic equation. You know exactly, if you know the initial conditions, you know exactly what is going to happen in future. Then came Schrodinger equation, which was the result of those experimental observations which scientists were not able to explain, so those experiments already showed you some hint that there is some wave-like feature associated to the particles, and therefore what you should solve is a wave, an equation which has some whose main entity has some wave type features. So that is the Schrodinger equation, where our psi xt is the wave function of the particle of mass m in presence of some potential v. So now we know this is the equation that is going to tell us how the physics of a particle is going to, or the dynamics of the particle of mass m in potential v is going to be.
Then we also understood from the last talk that psi xt as per Born, it has a probabilistic interpretation, right? So psi xt, the meaning of psi xt is, so the modulus square of psi xt tells you the probability of finding the mass m, particle of mass m, at position x and time t. So I just drew some wave function, just an example wave function. It shows how the psi xt is changing at a given time. How is the probability of a particle or probability amplitude of the particle changing with position? Just an example. So what you see is that you have a maximum probability to find the particle here as compared to here or here. Okay, and so these are the things we already heard in the last talk. Now, again, we realize that electron, which is a particle, meaning it has some mass, but it can also be associated with some, it should also be associated with some wave function, a wave-like feature. And this particular property, we were able to explain the periodic table. That is what, again, Rajesh told us, right? This, how there is a positively charged nucleus, how are the electrons revolving around it, how do you fill the electrons in each of these shells to know, for example, the distribution of the electrons in each orbits. All these things were what we understood using the wave-like feature of electrons. And then we also, in the process, encountered semiconductors. So what is this semiconductors? So the semiconductors, you already know, are elements in the periodic table which have conductivity somewhere between conductors and insulators, right? So, and this is where the first quantum revolution, this is the beginning of the first quantum revolution, and I'll tell you why it is a revolution. So these are the examples of semiconductors in our periodic table, and we know, for example, if the atomic number, we know that the atomic number of silicon is 14. If you fill the electrons around the orbits, you will have 4 valence electrons, and with those 4 valence electrons, one can discuss the chemical properties of silicon. And what happens is, as I said, these are examples of semiconductors which have conductivity somewhere between a conductor and an insulator. And what scientists realized is that we can control the conductivity of these semiconductors by doing doping. That means you add another element in the periodic table, say some element which has 3 valencies, or elements with 5 electrons in the outer shell, so that if you add such impurities, you can increase the number of charge carriers in the semiconductor. So you can basically increase the, if you have more number of charge carriers, then you can, for example, increase the conductivity of the element. Okay? So now, when this was discovered, the result of it was creation or development of things like transistors, diodes, which are actually pillars of our modern electronics. What do you mean by transistors? So transistors is a junction of different types of semiconductors, and what a transistor does is it controls the flow of current. Okay, so I'll come back to it in a few slides later. But what happens is that, for example, our computers, it consists of bits. You know, the computers consist of bits. Bits are what? Bits basically takes 2 values, 0 or 1. In terms of, so we use transistors to have this 0 or 1. 0 can be the state where there is no current flowing, and 1 will be the state where there is a current flowing. So transistors are used as a basic element of modern electronics. Like computer, I hope I have convinced you that these are important constituents of your computers or any other electronic device.
So all this happened because of semiconductor, development of semiconductor and the idea that doping is going to increase the conductivity. And then you use these, you bring together a set of transistors, capacitors, etc. into a integrated circuits to do lot of, to do the desired work. Okay, so this is what I mean by the use of semiconductors in developing the technology. Same thing, so this was like the development in the technology by associating a wave feature to the electron. At the same time, particle-like feature to the light, if you associate, we develop technologies like lasers. If you know what laser is, what essentially you are doing is you are exciting the you de-excite the photons from an atom and use a collection of these photons to bring lasers, okay? So that's the particle nature of light that is bringing the laser, that is giving us the technology called laser. Now, so both transistors and lasers are outcome of quantum mechanics, right? And both of them and many others, they actually revolutionized the then technology. What I mean by saying that is, for example, we use internet a lot these days, right? What is this internet that we are using? It essentially, what we are doing is we are browsing in the internet, we click something, that message is passed into some 0 and 1 in terms of light signals through the optical fibers. It travels and goes everywhere, okay? So internet is a result of transfer of data using laser in packets of 0 and 1. Similarly, transistors, as I said, are important components of your computer. And this is the birth of first quantum revolution. That happened sometime in the 20th century. And now we are so used to all the outcomes of this first revolution. I think we always are on the phone or always browsing information from the internet, using computers throughout the day. So this is like, this is a revolution in true sense, technological revolution, where we are using the innovation that we got from quantum mechanics at the technology level. So what is the take-home message of quantum 1.0 is that there were some minor issues with light-matter interaction. I'm calling it minor, but they were not minor, with light-matter interaction, and which forced the best physicists of that time to develop the new mechanics called quantum mechanics. And I hope I have convinced you that it revolutionized the technology. And just a set of scientists who were involved in developing this quantum mechanics. I've just put some pictures of them. Okay, so now what? So what is happening is that, suppose I want to buy a new mobile. I go to a shop, what do? I will go and ask for a mobile which is better than what I have now. What do I ask? Okay, my earlier mobile has some 8 GB RAM. No, I now want something better. It should have a better camera in my mobile. So we are always looking for something more powerful in our next devices, next set of devices, right? So, so that's what so we are going towards miniaturization and looking for an increase of power in whatever devices we are buying. So, and increasing the power of a chip. If I say I want a higher GB RAM mobile, etc., what essentially you are doing is, what we need to put more number of transistors and related devices in a single circuit so that it can do more operations and give us things in a, they become more powerful. Okay, so now what is happening as a result of doing this miniaturization is, so this is an observation-based law, Moore's law, which says that
the number of transistors in an integrated circuit, it doubles every 2 years. Okay, so for example, if you start with some 1,000 transistors in a chip in sometime 1970, then so you always want to make things more powerful, fast, etc. In the process, you have to increase the number of transistors in the chip, and this is the what people have seen, that it doubles everywhere. So what you have here is a log scale to capture the doubling of transistors in every 2 years. And we have been seeing that this observation is more or less being followed, say somewhere around 2019 and also probably 2020. But the problem is, for example, if you look at IBM's 2 nanometer chip technology, what it does is, it puts some 50 billion transistors in a chip of a size of fingernail. So this is again Moore's law, but what I'm plotting here is number of atoms per bit. On the other hand, here my y-axis was transistors per chip, which is increasing. And this is number of atoms which are used in one transistor, so that is decreasing. So your transistors are becoming smaller and smaller in a chip when you want to increase the number of transistors. And this is the IBM's, so this new technology which was developed sometime in 2020, which came up sometime in 2021, put 50 billion transistors in a chip which is roughly of the size of a fingernail. What is happening is you have brought the size of the transistors to the level of actually few atoms. Okay, so you're making it that small. In our aim to make things more and more powerful, okay, what we have finally reached is few atoms, a transistor which is of the size of few atoms. Now the question is, can I keep on following the same path of reducing the transistor size and making it more and more powerful? You have already reached some few atoms limit. In decreasing the size of transistor further is difficult. You have almost reached the basic element of the device. Can I decrease it further? The answer is probably no. We cannot reduce the size of the transistor very less. We cannot reduce it very less. So then the question is, have we reached then the lower limit, or sorry, the maximum limit, where this is the maximum I can achieve by increasing the number of transistors or in the chip? Is it my maximum limit? That's the question. So then scientists again started thinking about what should we do if I want to improve the technology. And then, so again, so I forgot to mention, there is this saturation of Moore's law. So towards the end of 2018, 2019, we already see that Moore's law is not followed, meaning it's not doubling. Number of transistors cannot be doubled every 2 years, because we are already reaching the saturation. So you already see a curve where things are not, where there is some saturation or tendency towards saturation as years progress. So you are already reached the saturation of Moore's law, and this and the urge to figure out or to find or develop a technology or improve the technology from the existing one, that urge to do that was a stimulus for next set of innovation, and that is the beginning of second quantum revolution. Now, so essentially what we have figured out is now your transistors, your basic elements are at the level of atoms. I cannot go further down, or I cannot keep on decreasing the size of the transistor forever. Then the question is, what should I do with these atoms? Okay, is there something else that I can do? So now parallelly, somewhere in the early years of 21st century, there was this important discovery. What is that?
in the lab of, this is just a picture from the Rainer Blatt's lab. There were several groups who were working, and what they managed to do in the lab was to control the atoms. The machinery behind controlling the atom, as you can already expect, would be very complicated, but using some cooling techniques, lasers and magnetic fields, what scientists achieved is basically controlling the atom. So this image is, these are the images of 3 atoms, which were performed in the lab of Rainer Blatt at Austria. So there is this big machinery in the lab to do these things, that is controlling the atoms. But at the end, we are able to control the atoms. We can now also move, using different techniques, move the atoms and do whatever we want. Now this was a very significant development, that you are able to look at the atom, move the atom wherever you want. Probably these features, that there is this experimental advancement, we may be able to use it for the next technology, and that is what is happening. So the possibility of explicitly addressing, controlling, and detecting individual quantum systems has led to the beginning of the second quantum revolution, which was, by the way, unimaginable in the 20th century. But what exactly? Okay, I control the atoms. I am able to control the atoms using whatever complicated machinery is. But what do I do? What should I do with these atoms so that I get something interesting which can improve the technology? So these are, so I'll mention 2 features. 2 very important properties that led to the second quantum revolution are superposition and entanglement. So I'll briefly explain what superposition is, and entanglement is the main feature that I'll be addressing here today. A particle can be in a superposition of states. I'll give you more examples later on. And so one particle can be in a superposition of states. 2 particles can be entangled. What do I mean by these 2 statements? I will explain in a few slides later. And these are the 2 tools which will be used to develop the next set of technologies, or we hope to use them to develop the next set of technologies. And as I said, to do that, we need good control of individual atoms. And I already showed you, people had started thinking about how to control the atoms in the lab. And there was some success already. Now, so let me introduce what is superposition. And I'll use one particular feature of, so again, I'm going to stick to electrons to describe the physics of second quantum revolution. And these electrons will have, we discussed, these electrons in a potential have a wave function which tells you the position and time, at some time, what is the maximum probability to find the particle at position x. That is obtained by the wave function psi xt of the electron, right? That is one thing, but that is spatial. It gives you information about spatial distribution of electron. Electrons can also have spin. So very, very crude way of understanding the spin of the electron is that these electrons, we know that there is a positively charged nucleus, and there are these electrons which are revolving around the nucleus. In addition to having this rotation around the nucleus, again, I'm telling you that this is a very crude way of saying the spin or defining the spin. These electrons are also spinning about its own axis. So you have this motion along with the spin along the axis. So there is this spin degree of freedom along with changing with position, okay? So what I am going to focus on is this spin degree of freedom of the electron. It is well known that it's a spin half particle. Electron is a spin half particle, okay? And when you have a spin half particle, the idea is that the spin of the electron
say I measure the spin of the electron along some axis, z axis. If you don't understand that, then leave it. All we can say is that the spin of the electron, if it's any spin half particle, the spin can take two values along some direction. If you want to make it more simple, these electrons which are spinning, they can spin in two ways. One is clockwise and the other is anti-clockwise. So let me define these two as, say, up would be my clockwise rotation or clockwise spinning, and down would be the anti-clockwise. Okay, so what do we have? We have this spin half electron, which can take, because it's a spin half particle, it can take two values. Okay, so if I measure the spin, so for example, what I mean is that it can revolve like this, clockwise, anti-clockwise, but it can also revolve around some angle also, right? But let us say we have the simplest case where it is revolving around some direction, say z-axis. So, and you measure the spin of the electron along z-axis, okay? So you get exactly two values. You may get two, so there is possibility of getting two values, okay? One is that it is clockwise and the other is anti-clockwise. So, so now, so if I measure the spin of the electron, I will get two possible values, okay? And what does the postulate of quantum mechanics tells us? That a general state of this, a general spin state of this electron will be a superposition state, okay? Which means, and so I write it as, so this is a general state of this electron that I am looking at, and that is a linear superposition of an electron which is moving clockwise, which I am denoting with an up arrow, plus an electron which is moving anti-clockwise, denoted by the down arrow. And what is this A and B? A square tells you the probability of finding the electron in the up state, and B square tells you the probability of finding the electron in the down state. So this is a postulate of quantum mechanics, that any state psi can be written as a superposition of states in certain basis. So for our simplistic case of one spin half electron, this psi is a linear superposition of the two possible outcomes if I measure the spin of the electron. Okay, and as I said, A square, this is consistent with the Born's probabilistic interpretation of the wave function, right? So if I measure with A square probability, I will get it in the spin up state, and B square probability, I will get it with down spin. If I want to confirm whether this is actually a real, is this what is really the state of the electron, what I should do is, I say prepare n, so I prepare n electrons in this state, and I keep measuring the spin z of these n electrons, and what I should see experimentally, that A square times n, I will see the electron to be in the up state, and B square times n, I will see it in the down state. Okay, so that is the probabilistic interpretation of this superposition state. Now, another important feature is that before I am talking about measurements, right? So I take electron 1, which is in this state, A up plus B down. Again, these are probabilities, so A square plus B square should be equal to what? A square plus B square should be equal to 1, okay? Now, right, so I take electron 1, which is in this superposition state of A up plus B down before measurement. And if I measure the spin of the electron, there are ways to do that. You use magnetic field, and magnetic field, when it interacts with the spin of the electron, what happens is that if you have an inhomogeneous field, magnetic field, you can show that if you have a clockwise spinning electron, then it will be pushed upwards, and if you have an anti-clockwise spinning electron in presence of this force, magnetic force, it will go to the downside. So you can actually count, when I say you measure whether the electron has a up spin or a down spin, there are ways to do that, okay?
And, okay, so yeah, what I want to explain is this collapse. So now before measurement, the state of this electron is in superposition state. And this can be experimentally shown that n times a square is roughly the number of times that you will see the electron to be in the up state when I measure using these magnetic fields, okay? But once I measure my electron 1, I let it go through this magnetic field, and I see that this particular electron is in, say, up state. That's it. It has chosen the up state. Now that particular electron is no longer in the original superposition state. Once you measure, the state collapses. So that is one important feature that I would be using. The collapse of the state after measurement and the superposition state before the measurement. So now, what happens if you have two electrons? I understood what is one electron, and you can write it, one electron, the spin state can be 2, up or down. What if I have two electrons? How many possible states I will have? If the first one is up, the second one can be up or down. And if the first one is down, again the second one can be up and down. So there are 4 possible states of 4 possible orientations for a 2-electron system. Again, you can write a general state of this 2-electron system as a superposition of these 4 states. Okay? Again, alpha square would be the probability that both the electrons are up. Up meaning clockwise. B or delta square is the probability that both the electrons are spinning anti-clockwise after measurement. Okay? And so this is the most general state for a 2-electron system, which has 4 possible outcomes. Now I think you know what do I mean by outcome, right? These 2 electrons will choose one of the 4 possibilities if I measure the spin of the electron, of both the electrons. Now let us consider a special state. What is this special state? What I'm doing is I'm choosing specific values of alpha, beta, gamma, delta. So what I've done is I have chosen alpha equal to delta equal to 1 by root 2. And beta and gamma, I have set it to 0. This is some state for 2-electron systems. There are experimental advances to actually create these states also. So this is actually an example of entangled state. What do I mean by that? So okay, let me just go back. So say I have these 2 electrons, which assume I can make these I can prepare the 2 electrons in these 2 states. The question is, suppose I'll do measurements, okay? So let's denote the first one as electron 1 and the second one as the electron 2. I have these 2 electrons which I have prepared in this particular state. And let us say I measure the spin of the electron 1. And suppose after measuring I get that the electron 1 is in up state, meaning say the spin of the electron is it's revolving upwards or clockwise, is revolving clockwise. I figured out that's the spin of the electron 1. Can you tell me what is the spin of the electron 2 using the concept of collapse that I mentioned just in the previous slide? Try at least. Second electron can be either up or down, because these are the only 2 possible states. Now, if this is the state and first electron is up after I measure, what would be the spin of the second electron? Whether I measure, I'm saying that whether I measure or I don't measure, I exactly will know what it is. What is that? Huh? Okay, why is it down? Any explanation as to why it is down? Or any other answer on this? Can it be up?
I think most, at least, you are saying that it's going to be down. But what is the reason for that? Can I have the mic? Okay. മാം പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ അപ്പാന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വെച്ചിട്ട് ബോത്ത് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ. സോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരെണ്ണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അടുത്തതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും. ഇഫ് വൺ ഈസ് അപ്പ് അതർ വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡൗൺ. അതാണോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന്? See, you can, this state is such that you, so for example, if you look at this particular first term, 1 by root 2 up. What is that? Electron 1 up aanu, or clockwise aanu. Electron 2 also clockwise aanu. One component of your superposition state. The second one is electron 1 down aanu, and electron 2 also down. Okay? Ini correct ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? I mean, there is only one way to correct it. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ ഈ സ്റ്റേറ്റ്, യു ക്യാൻ സിറ്റ് ഡൗൺ, താങ്ക്സ്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇതിലിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ I have chosen one particular specific state, psi. 1 by root 2 up plus 1 by root 2 down. ഞാൻ electron 1 മെഷർ ചെയ്തു, and let us say അത് up ആണ്. That means what? Collapse ചെയ്തു. Electron 1 has, before measurement, electron 1 was not up, right? It could be up, it could be down. Okay? Postulate of quantum mechanics. Measure ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ്, now that I have measured, what I find is electron 1 is up. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it has collapsed to, electron 1 has collapsed to this up state. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we know our initial state is such that when electron 1 is up, the electron 2 is also up. So when electron 1 chooses up, your system of 2 electrons have actually collapsed to this particular combination. And therefore, electron 2 is also up. So they are entangled in the sense that measuring spin of electron 1 immediately tells the state of electron 2 even without any measurement on electron 2. So that is the simplest way of explaining what is entanglement. These 2 electrons are entangled. Okay? So now, question is, it can also bring in interesting concepts. So whenever you have entangled pair of electrons or particles, it can bring in interesting concepts like teleportation. And maybe I can just quickly explain what is teleportation, because it is some interesting concept that many of you might like it. So what is this teleportation? Suppose teleportation, as the word suggests, you are teleporting one thing from here to another place. But in this teleportation in quantum mechanics sense, what you are actually teleporting is not a particle, but a state from this place to another place. So let me just brief you that. Suppose, again, we have 2 entangled pair of 2 electrons which are entangled. Say this one, 2 electrons, entangled electrons in this state. What I do, I keep 1 electron in this auditorium and say the second electron somewhere in one of the classrooms. Let us say these 2 electrons are entangled. Now, if a third person comes and gives me another electron, third electron, which is in some state. I told you the most general state of an electron is, single electron is alpha 0 plus beta 1. Now, if a third person comes and gives me this third electron, okay? Now in auditorium we have 2 electrons, electron 1 and 3, 2 is in somewhere else. You can devise a set of protocols. That means you do
there are things called quantum gates, etc., like our classical gates that you can apply on this cube to these electrons. You can do a set of operations, not measurements, set of operations. Okay, so basically you rotate in this direction, you project it in that direction. There is an algorithm for that with these two electrons that I have in the auditorium. I do those processes, and finally I measure, again, spin, of these electron 1 and electron 3. Now I measure and I get some results. The moment I measure, I will get some specific values. Before measurement, there is some complicated wave function. After measurement, I get specific values, right? So that means the electron 1 and electron 3, either both will be up, or one will be up, the other will be down, down, up, down, down. Some result I will get. What teleportation tells you is that algorithm, if you do it, what we will see is that the collapse of electron 1 and electron 3 into some specific spin state will actually push the second electron which is there in the classroom to a superposition state which has connection with the original state of electron 3. Okay, so what you have done, and then, so essentially if I get, say, 0, 0, up in my measurement of electron 1 and electron 3, I know the exact state of the electron 2. And this has happened because electron 1 and 2 were entangled. And you did these operations so that, and final measurement of 1 and 3 has forced electron 2 to be in a state which is related to original state of electron 3. And then you can do some operations in your electron 2 to bring it to my original alpha 0 plus beta 1. There is a nice algorithm to do that. So this is the teleportation of the state of the electron. The electron, which was third electron state, which was given to me by someone, and the operations, certain set of operations, well-defined operations on electron 1 and electron 3, I have teleported the state of electron 3 to something which is sitting in a classroom far away from this auditorium. And this is not just a story or a sci-fi script, but there have been experimental demonstration of teleportation, which confirms that entanglement is real. In fact, John F. Clauser, Alain Aspect, and Zeilinger around 1980s, they proved that entanglement is there. It's not, because as you know, Einstein has objections to this concept of entanglement, and he was calling it spooky action at a distance, and he was bringing in, he tried to explain this fact that doing something here is immediately affecting the state of the second electron, which can be in the next room, can be far away also. Distance is not an issue. Was a very big problem for Einstein and many people also. And so therefore, Bell, I'll just quickly go through Bell inequality. So therefore, so the idea is this, or the question was this, that, see, whether, as I said, if you look at the superposition state, electron 1 can be in up or can be in down state. Electron 2 can also be in up or down state. Question is whether this is my ignorance or is this actually true. Meaning, say I have a black and white balls, and I put one black ball in a box, white ball in another box, and I give it to you. You don't know which box has a black ball or which box has a white ball. What will I do? I will measure it. Measure it meaning I'll open the box and I look at it, I'll see it is a black box. So then I know, okay, this box has a black ball. This is something so one set of physicists were thinking that maybe that is what is happening. Electron is not in a superposition of two states, or it's just our ignorance. I don't know whether the electron is in up state or down state. Okay, so there was this hidden variable theory that something is hidden, and that is why I don't know.
In reality, what you have is a black ball inside a box. But Bell came up with this equation, so it's called Bell's inequality, which, as per the hidden variable theory, it follows some inequality. And if you say so if this hidden variable theory, that is that it's my inability to know whether it is black or white or electron is up or down, and not, in reality it is not in a superposition state. So if that theory is true, then some inequality will be satisfied. Then some expectation values of finding one electron in up and down, I'm not going into the details, but there is an inequality, and if hidden variable theory is true, then the left hand side of inequality will always be some expectation values is less than or equal to 2, is what Bell showed. Bell said that if hidden variable theory, that is our ignorance theory, is true, then this should be less than 2. That is what Bell proposed. And then these scientists actually managed to create they didn't use electrons, they used photons. So photons can have this horizontal polarization and vertical polarization. These are the two up and down equivalent in the photon language. And what they showed is that if you prepare photons in this superposition state, then this is one of the Bell states, if you are familiar with it. So if you prepare photons in one of the Bell states, then this inequality is violated, which means that the hidden variable theory is wrong. What you actually have is not just black ball or a white ball, but probably a gray ball, and which when you open might be either black or white. Okay, so, and for their work in 1980s, they were given the Nobel Prize in 2022, and this is what the Nobel Prize page talks about it. So I have hopefully gave you a rough idea of what is entanglement, and this entanglement can be used to do some things which otherwise classically is not possible. For example, because of lack of time, I'll just go to Shor's quantum algorithm. What it does is it uses entanglement features of, Shor's quantum algorithm uses entanglement designed to factor large integers exponentially faster than classical algorithms. So he used the superposition idea, okay, to devise an algorithm such that it does the calculation of one particular problem. His algorithm was to factor large integers, and he showed that using the superposition principle and the entanglement present, you can do this factorization exponentially faster than a classical computer. Okay. So now let me go back to quantum computers. So I'll be using quantum computers to highlight the technology aspect of the second quantum revolution. And for example, so in classical computers, I told you, you have bits, right? Any information is passed as a series of zeros and ones, and these are bits, okay? What quantum computer would do is to look at, instead of bits, quantum computer plans to use qubits. Qubits meaning, for example, again, electrons, let's say. Electron can have two states, up and down. This electron can be treated as a qubit, and you prepare this electron in this superposition state. You have many electrons in your system. They will be in some superposition state together. For example, 2 electrons I showed you will be in a superposition state of up, up, down, down, up, down, down, up, with some numbers related to the probability, right? So you use these qubits instead of bits. Qubits would be in a superposition of states. Qubits, examples of qubits would be anything which can have 2 possible outcomes, like photons, right? And instead of normal classical gates, there are these operations that you do in qubits, like rotation of the qubit,
applies different NAND gates, etc. on the qubits you can do, so that you do operations on the qubits. And then using these two features, you design specific algorithms to do a particular task. And because of the superposition nature of the wave function, it's in a very, very simplistic way, what is happening would be, say for example, I want to search a number in a dictionary, search a number or search a word in a dictionary, okay? What I will do is I'll assign some probabilities to all the words that are present, and I'll do operations, okay, such that the probability of finding that particular word which I am searching increases. Like that's essentially happening because of this superposition principle. Like waves, you can do this constructive interference and destructive interference, right? So here also, this superposition is what I would say can be related to that wave-like feature. And what you're essentially doing when you design the algorithms is you increase the probability of, earlier the probability is say uniformly distributed among all the outcomes, but you do the operations, you design the operations such that the probability of the one that I want to search increases. This is all before measurement. I'm not measuring anything, I'm just doing operations. Then finally, I measure if the probability of finding one particular thing is very large, then when I measure, there is a high chance that I will get what I want. Okay, so that is the idea behind developing algorithms using these qubits. So maybe, for example, so now in terms of quantum computers, just Google's Willow processor uses some 105 qubits. And if you compare this processor with respect to the fastest supercomputer available for the time at the current time, there is a huge gap in the time taken by this Willow processor designed by Google using qubits. Now the technology to have a qubit and do all these things is very complicated, and that is the main reason that we are not able to have a quantum computer in our office or in our home. Because you need to prepare a qubit, there is a big machinery behind it. There are a lot of problems in actually preparing a qubit in a particular state and to keep it in that state for long times. There is a lot of technology behind that, okay? So, but nevertheless, if you have the qubits and you, then what it shows is to do some random sampling circuit thing, that particular Willow processor of Google using qubit, you just finished it in 5 minutes as compared to very large times required for a classical computer. So this is at Google's Willow. So actually I wanted to show that there is a huge machinery behind a small processor here which actually is doing of preparing the qubit in a certain state, or not just one qubit, 105 qubits in a certain state, and do the processes. And IBM has come up with a different set of, even the qubits, how do I design a qubit? There are different contenders for that. Google's thing uses some superconducting qubits. Okay, so you reduce, so that's a different story. But there are different contenders for qubits itself. And so this is my almost last slide. So final take-home message, Quantum 1.0 used quantum mechanics and gave the tools to understand what already existed. Quantum 2.0 uses quantum mechanics or those very rules to engineer new materials like artificial atoms. If you are interested, you can go back and check things like transmons, which have these two state features and can be used as qubits, or quantum dots. Quantum technology has major challenges. As I said, preparing the atom in a particular state alpha 0 plus, not atom, a qubit in a particular state alpha 0 plus beta 1 itself is challenging. The second challenge is to make it retain that state.
because you have this environment which is constantly interacting with the qubit, and that can affect the state alpha 0 plus beta 1, which is very important in all our algorithms. So that itself is a technological challenge. And I would say this is only the beginning, and we don't know whether we'll achieve real practical quantum computer in future at our home. But as we see, the advancement in the technology is very fast, and we hope that something nice would come. And so these are the references. My talk here is mainly influenced by Tommaso Calarco's talk in YouTube and this paper in archive. Thank you. So any questions? I thought there will be at least some questions on how we are, controlling atoms in the lab, that picture. Why is it difficult and all those things? ഹലോ മാഡം ഇപ്പോൾ എൻറ്റാങ്കിൾമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ, അവിടെ ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം ഡൗൺ സ്പിന്നും അപ്പ് സ്പിന്നും നടക്കുക വിചാരിക്കുക. അതിനെ സൂപ്പർ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയുന്ന ഓക്കെയാണ്, അവിടെ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ്റെ ടെലിപ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അതർവൈസ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് അപ്പും മറ്റേ ഡൗൺ ആണെന്നുള്ള ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അന്നേരം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം ആണ് പറയണത്, ചോദിക്കണം. അതോ അല്ല, സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ, സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. ഓക്കെ, സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് അപ്പാണ് മറ്റേത് എൻറ്റാങ്കിൾഡ് ആണെന്ന് വെക്കാം, ഡൗൺ അല്ല. എൻറ്റാങ്കിൾമെന്റ് ഈസ് സംതിങ് which comes when you have 2 electrons. Minimum 2 electrons വേണം, എന്നാലല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് electron 1 is entangled with electron 2. Okay. Single electron entanglement ന്റെ അർത്ഥമില്ല, but what you have is a superposition of states. Okay, it can be either up or down. രണ്ട് എൻറ്റാങ്കിൾഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒന്നിന്റെ സ്പിന്ന് അപ്പാണ് മറ്റേ ഡൗൺ ആണെന്നുള്ള ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് ഡൗൺ ആവും if you start from some state. Yes. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഇൻഫോർമേഷൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഒന്നുമല്ലോ നടക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു റിയലൈസേഷൻ അല്ലേ, ഒന്ന് അപ്പാണെങ്കിൽ മറ്റേ ഡൗൺ ആണെന്നുള്ള ക്ലാരിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ നടക്കുന്നതല്ല. അതെ അതെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വി ഹാവ് ചോസൺ ദ സ്റ്റേറ്റ്. സോ ദ തിങ് ഈസ്, നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ തന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ അപ്പ് അപ്പ് ഡൗൺ ഡൗൺ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് അപ്പ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡും അപ്പ് പോവാം. സെക്കൻഡ് ഈസ് അപ്പ്, റൈറ്റ്? Up down, you can also have up down. Like suppose I start with a state up down plus down up. That would be if I measure spin of electron 1 and if I get up, the spin of the second electron will be down. Nammal up down plus down up enna start cheyanacha. Okay. Now your question is that that it is obvious nano parayunathu. അല്ല, നമുക്കറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒന്നും അങ്ങനെയാണ് മറ്റേതാന്നുള്ള ക്ലാരിറ്റി നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട്. അതെ അതെ, നമുക്കറിയും ദാറ്റ് ഐ ഡിസൈഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് സൈൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ 2 ഇലക്ട്രോൺസ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഇൻഫോർമേഷൻ കൈമാറുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതോ? അല്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് മറ്റേ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ മറ്റേ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ 2 അപ്പ് ആവും. ഓൺലി തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് അവർ എൻടാങ്കിൾഡ് ആണ്. ഇത് അപ്പ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് ഡൗൺ ആവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് അപ്പ് ആവും. പക്ഷെ ബോത്ത് പോസിബിലിറ്റീസ് എക്സിസ്റ്റ്. ഓക്കെ. വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ആറ്റംസ് വെച്ചിട്ട് ക്യൂബിറ്റ്സ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ട് 0, 1 ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിറ്റ്സ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇതിലെ ആറ്റംസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫോർമേഷൻസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബിറ്റ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ആറ്റംസിലൂടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ? ഓക്കെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ആറ്റമിൻ്റെ ലെവൽസ് ഉണ്ടാവും, എനർജി ലെവൽസ്, റൈറ്റ്? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്, ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്, സെക്കൻഡ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്, അങ്ങനെ. ഓക്കെ. നോ സപ്പോസ് വി റെഡ്യൂസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ സച്ച് ദാറ്റ് your temperature scales. നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ദ ആറ്റം ആൻഡ് എത്ര എനർജി if you are at a temperature T, if your system is at temperature T, അപ്പോൾ എത്ര എനർജിയാണ് ഈ ആറ്റം ഗെയിൻ ചെയ്യുക ആഫ്റ്റർ ഇൻട്രാക്ടിങ് വിത്ത് ദ ബാത്ത്?
What's the order of the energy? KBT. Temperature T ആണെങ്കിൽ KBT order of energy of the order of KBT it is going to interact with the atom. അല്ലേ? അപ്പോൾ ground state, suppose atom is in the ground state. Okay, you prepare the atom in the ground state or in some state. Now, if the temperatures are such that you are only looking at the ground and the first excited state, okay, these states ഒക്കെ ഭയങ്കര high energy ആണെങ്കിൽ, you are essentially looking at a two-state system. Meaning, you can use your ground state to be my equivalent of up. Oh, 0, 1 പോലെ എടുക്കും. Exactly. So the two energy levels you can use like the 0 and 1 or up or down, whatever. So main thing is, നമ്മുടെ qubit, whatever be, it can be spin, it can be these energy levels, but you should be able to access only two possibilities. ഇത് എനർജി മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുക, അല്ല ഈ 0, 1 പറഞ്ഞവർ? അല്ല, അപ്പം നമ്മൾ ബേസിക്കലി this state is my 0 and this state is my 1. Okay, the atom as a whole is a superposition of alpha 0 plus beta 1. Okay, നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ, so basically മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ whether I get the atom in the first excited state or whether I get the atom in the ground state. Okay, it's actually that. Okay, thank you, madam. ഹലോ മിസ്, എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഡൗട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ആ വില്ലോൻ്റെ കാണിച്ചില്ലേ ഗൂഗിളിൻ്റെ, അപ്പോൾ അതിൽ 105 ക്യൂബിറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിന് 10⁻25 വേർഡ്സ് എടുക്കും ആൻഡ് വില്ലോയ്ക്ക് 5 minutes കൊണ്ട് ആ ടാസ്ക് ചെയ്തു. പക്ഷേ ഈ ക്യൂബിറ്റ്സിൻ്റെ നമ്പർ കൂടുമ്പോൾ എറർ അത്രയും കൂടുമല്ലോ. സോ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസറിൽ ഇത്രത്തോളം എറർ ആണെങ്കിൽ അതോടെ എന്താണ് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത്? കാരണം ടൈം പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, പക്ഷെ എറർ അനുസരിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. കൂടും. അതാണ് നമുക്ക്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 105 എന്തിനാ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം? വി ക്യാൻ ഓൾവേസ് ഗോ ടു 1000, 2000. പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ we should know how much error is getting added up when you increase the number of qubits, and there should be a mechanism to correct the error. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എറർ നമുക്ക് ആലോചിക്കുക വേണ്ട വെച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര വേണമെച്ചാൽ ക്യൂബിറ്റ്സിലേക്ക് പോകാം. പക്ഷെ അത് 105 സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഈസ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എറേഴ്സ് ആൻഡ് യു നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഡിവൈസസ് ഓർ കറക്റ്റ് ടെക്നോളജി ടു കറക്റ്റ് ദ എറേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ. അതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ 105 1000 പെട്ടെന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല. യു ഹാവ് ടു ഗോ സ്ലോലി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ, ലൈക്ക് എറർ കുറയ്ക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട്? അതെ, ദീസ് ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ഈ വിലോൻ്റെ. യു ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദേ ഹാവ് എ നൈസ് വെബ് പേജ്. അതിൽ അവർ പറയണ്ടേ എറർ കറക്ഷൻസ് ഒക്കെ അവർ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾഡ് ഫിഡിലിറ്റി ഈസ് വെരി ഹൈ. നമ്മൾ 105 200 ക്യൂബിറ്റ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഫിഡിലിറ്റി മീനിങ് ഹൗ മച്ച് ഷ്യൂർ ഐ ആം ദാറ്റ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, ആ ഫിഡിലിറ്റി 200 ആകുമ്പോഴേക്കും കുറയണു. 105 നല്ലതുണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് സം എറർ കറക്ഷൻ ടെക്നിക്സ് ദാറ്റ് ദേ ആർ യൂസിങ്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, എറർ കറക്ഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മിസ്. യു ഡിസൈഡ്. ഹലോ മാം, ഇപ്പോൾ നോർമൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ബേസിക് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ബിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കേസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ക്യൂബിറ്റ്സ് വരുന്നു. ഇപ്പോൾ നോർമൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല ആ ഒരു പിക്ചർ, അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ്. അപ്പോൾ അതൊരു ബ്രീഫ് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാമോ? എന്ത് സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട്? ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് എന്ത്? ഇപ്പം ഈ ഒരു നോർമൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന രീതി കമ്പയർഡ് ടു ഒരു ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന രീതി. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ? ഓക്കെ, അൽഗോറിതം വൈസ്. അപ്പോൾ മെയിൻ തിങ് ഈസ് ഇതിലത്തെയൊക്കെ മെയിൻ ഐഡിയ ആണ് ദാറ്റ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ക്രിയേറ്റ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഞാൻ ഇലക്ട്രോൺ ലാംഗ്വേജാണ് യൂസ് ചെയ്യണത്, n electrons. I can write it in a superposition of state. Okay,
for example, again, 2 electrons ആണെങ്കിൽ alpha 0, 0 plus beta 0, 1 plus gamma 1, 0 plus delta 1, 1. ഈ 2 electron system, mathematically I am able to write it. Experimentally, scientists have found a way to make that state. Okay? ഇതിനെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളൊരു അപ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ 2 ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. ഈ 2 ഇലക്ട്രോൺ ആർ അവർ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഫോർ ക്യൂബിറ്റ്സ് because you can use the spin degree of freedom to say up down. You can use these 2 energy levels to say up down. There are other ways also to choose this up down or 2 states. Okay? അപ്പോൾ electron ആണെങ്കിൽ say spin of the electron ആണെങ്കിൽ it 2 electrons superposition of these 4 states I am able to write. The thing is that because of this superposition state, okay, I can do operations. ഞാൻ ആ സെർച്ച് അൽഗോരിതം അത് വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. I can do operations on this 2 qubit superposition state such that suppose I want to get 1, 1. Suppose, okay, I should be able to come up with some operations on this 2 qubit. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ആൽഫ, ബീറ്റ, ഗാമ, ഡെൽറ്റ ഈ 4 numbers ആണ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് 0, 0, 0, 1. ഓക്കെ, പക്ഷേ അപ്പോൾ സേ if I use 1/2 ഈക്വൽ പ്രോബിലിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഞാൻ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ ഇസ് ഈക്വൽ പ്രോബിലിറ്റി ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 അല്ലേ? പക്ഷേ I should be able to, ഈ സൂപ്പർപൊസിഷൻ ഉള്ള കാരണം I should be able to do some operations on this state psi, which is half of this plus half of that, such that I can play with the probabilities. These operations are going to change the probabilities such that the probability of getting 1, 1 is very large, becomes large. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈക്വൽ പ്രോബിലിറ്റി ആണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് what I have done is I have essentially, there is a set of operations that we will have to think and come up, but and people have actually, but what you do is you do operations on this superposition state such that the probability of getting 1, 1 becomes very large. Okay, and when you do that, and once the state reaches this particular state, after operation I am not doing any measurement. Okay, when you know that it has reached say 0.95 is the probability of finding the total 2 electron system in the down, I will do the measurement. Then I have a very high probability that when I measure, I will get both the spins in the down state. So that is the idea, qubits and superposition. No. We'll give extra time for explainers to interact with speakers. So right now we would like to thank Dr. Uma Divakaran for her engaging talk. I would like to invite Rizwan from Luca Portal to present a memento and a gift to Dr. Uma Divakaran. I invite Rizwan from Luca Portal. We'll now break for lunch. Those who want food
can collect the coupon from outside the auditorium. And another announcement is, right now I would like to request the explainers of Quantum Century exhibition to stay back. Now it's time for you to interact with the speakers. Rest of the participants can go outside and collect the food coupons. The food arrangements are done in Kedaram Mess, so you can, the institute buses will take you from the auditorium to the Kedaram Mess. So after collecting the food coupon, you can board the bus from the Nila gate, and volunteers will be there to help you. The explainers, please do stay back. നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണേ, നമ്മുടെ ഈ മെസ്സ് ഇവിടെ നിന്നൊരു 2.5 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. അത് കാരണം ബസ്സിൽ തന്നെ പോകാൻ കഴിയൂ. നിങ്ങൾ വന്ന മെയിൻ ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്നായിട്ട് ബസ് ബോർഡ് ചെയ്യാം. തൊട്ടപ്പുറത്തെ ഗേറ്റ് വഴി ബസ്സുകാരെ നിങ്ങളുടെ മെസ്സിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. വോളണ്ടിയേഴ്സ് അവിടെയും കൂടെ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഫുഡ് കൂപ്പൺ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് പോണേ, അവിടെ ചെന്നിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ബസ്സിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ 2.5 കിലോമീറ്റർ നടക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ കൂട്ടം വിട്ടു പോകാണ്ടിരിക്കുക. ഇവിടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചെത്തിയിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പരിപാടിയുണ്ട്. ഒന്നിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എക്സ്ക്ലൂസീവ് അല്ല, നമ്മൾ കൂടാണ്ട് ഇവിടുത്തെ റെഗുലർ സ്റ്റുഡൻസും കൂടെ അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മെസ്സിൽ കുറച്ച് തിരക്കുണ്ടാവും, ക്യൂ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് പോകണമെന്നില്ല. അതാണ് എക്സ്പ്ലെയിനേഴ്സിന് ഇപ്പം തന്നെ രജീഷ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഉമയ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയം അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ബാക്കിയുള്ളവർ ആദ്യം പോയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും എക്സ്പ്ലെയിനേഴ്സിനെ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചിൽ നമ്മൾ 2 ബസ്സാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ബാച്ചായിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ. എല്ലാവരും കൂടെ ഇപ്പം ഗേറ്റിൽ പോയി തിരക്കുണ്ടാക്കണ്ട. സ്റ്റേ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇതൊരു നല്ല ഓപ്ഷനാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള സെഷൻ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് 2:45 ആണ്. 2:45 തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ബസ് പിടിക്കാൻ മറക്കരുത്. ഒന്നിച്ച് തന്നെ എല്ലാവരും നിൽക്കുക. പേരായിട്ട് പോയാൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കൂപ്പൺ കളക്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഓക്കെ എനിക്ക് വരുമല്ലേ ആ പ്രസൻറ്റേഷനിലൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട്. അതേ ഉള്ളൂ. ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. കയ്യിലുണ്ടോ? ഇതിലുണ്ട്, യൂട്യൂബിലുണ്ട്. എപ്പോഴത്തേക്കാ? ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിലിടാൻ. ജസ്റ്റ് പ്ലേ, ഒരു മിനിറ്റ്. നല്ല ഓഡിയോ കിട്ടുമല്ലോ അല്ലേ? കോപ്പിറൈറ്റ് ഒക്കെ പോകും. കോപ്പിറൈറ്റ് പോകും, അതുകൊണ്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പറ്റുമല്ലോ. കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂ. അത് ലൈവ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നത് ലൈവ് പോകും. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൊജക്ടർ ഓഫ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, പക്ഷേ ലൈവ്.
ഹലോ, നമ്മുടെ എക്സ്പ്ലെയിനേഴ്സ് ഒന്ന് മുന്നിലേക്ക് കയറിയിരുന്നാൽ നമ്മളെ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു സമയമെടുക്കും അവിടുന്ന് ആദ്യത്തെ ഒരു ബാച്ച് കഴിച്ച് ഒരു വണ്ടി തിരിച്ചെത്താൻ. അതുവരെ നമുക്കൊരു ഇൻട്രാക്ഷനുള്ള സമയമാണ്. ഒന്ന് മുന്നിലേക്ക് കയറിയിരിക്കാം.
Whose is this?
Welcome back. We now move to the final talk of the day. It is my honor to introduce our next speaker, Dr. Arvind Ajoy, Associate Professor in the Department of Electrical Engineering at IIT Palakkad. He completed his BTech in Electrical Engineering with a minor in Physics from IIT Madras and subsequently earned his PhD in Electrical Engineering from the same institution. During his doctoral studies, he gained valuable industry experience through a cooperative position at the IBM Semiconductor Research and Development Center in Bangalore. Following his PhD, he first worked as a postdoctoral researcher in the Nanoelectronic Modeling Group at Purdue University, then continued his postdoctoral research at the University of Notre Dame and subsequently at Cornell University. He is also the co-founder and director of Bumblebee Instruments, an IIT Palakkad incubated company that develops high-quality scientific instruments. His research spans micro and nanoelectronics and scientific instrumentation. His current interests include ab initio and tight binding atomistic computation, gallium nitride device and circuit design, microelectromechanical systems or MEMS, and instrumentation for scientific applications. We now look forward to his talk titled Quantum in Your Pocket, where he will offer a concise survey of quantum technologies that are already embedded in everyday devices, highlighting the physics of blue light-emitting diodes, which have transformed modern lighting, and the memory technologies that allow us to store ever-increasing amounts of data in small, low-cost formats. After the talk, there will be a question-answer session. I again would like to remind you to keep your questions as brief as possible, such that we can accommodate as many questions as possible. With that, I now invite Dr. Arvind Ajoy to the stage to deliver the final talk of the day. Thank you very much, and for a very long introduction. I should delete some of those things from my website. Okay, so before me, two physicists have spoken to you. So I am an engineer. I'm going to talk to you about things that are already in your pocket, which use quantum mechanics, and which also translate to lots of revenue for all the companies that are involved in doing this. So sometimes some things are hiding in plain sight, right? So these are some of the things that are hiding in plain sight. In fact, it was so hidden in plain sight that until about 2 weeks ago, even I did not know that this solar cell with me over here, which is there on many of your rooftops, also has a quantum element inside it. I didn't know about it till 2 weeks ago, and that's why in the preamble to the talk, I did not say anything about quantum cells, but I'm about solar cells. I'm carrying a solar cell with me. I will add it to what I am going to say today. Okay, so some of the images are from AI. I wanted to see if AI can actually make the entire slide deck, but it's not very good at doing that. So, but some of the images are interesting. Okay. Thank you again. So as I mentioned, we think about quantum and then we get this idea of all fairly esoteric things, complicated things. But I will focus only on 3 simple ideas, and I will try and show how these 3 simple ideas or 2 simple ideas have actually resulted in semiconductor devices which you see all around you. So the 3 devices that I'm going to speak about, the first one are LEDs, specifically the blue light emitting diode, which is responsible for all of the illumination today. Second is on memory, which is what enables us to store all our photos, all our documents, and to think that our memories in terms of actual memories, that is photos and videos and life experiences, are being saved
using quantum mechanical tunneling is actually quite a humbling thought. And the third is on how quantum goes into modern solar cells. Okay, so 3 devices: blue light emitting diodes, memories, and solar cells. And 2 concepts. One concept I've already mentioned, which is tunneling, and the second is on quantum confinement. Okay, these are the words that you will see me repeating multiple times. I follow Malayalam, but I can't speak Malayalam very well, or I can hardly speak. So you are free to ask me a question in any language. If I don't understand, my colleagues will translate for me. And whatever I reply, if you would prefer it to be in Malayalam, then they will do the translation also. So don't worry about the language, feel free. Okay. So when one looks at the nanoscale, right, the first thing to understand is how small is really a nanometer. So I like to trouble my students usually and ask them, to make estimates of estimate sizes of everyday objects. So for example, if I were to take, this bottle and without using a scale, without using anything, make an estimate of what is the diameter, right? So this may be about 4 to 5 centimeters. What's the estimate of the height? Things like that. So then the question is, and for the students here, what's one of the smallest things in the human body? Maybe the human hair. So I ask, what is the diameter of the human hair? Anyone would like to take a guess? Is it mm? Is it micrometer? Is it nanometer? Anyone? I'm going to ask somebody. I can see one person in black there with a quantum shirt. Yes, you. Yes, take a guess. How thick? What is the diameter of hair? Microscale. Okay, so microns. How many microns? Is it 0.1 micron? Is it 1 micron? Is it 10 micron? Is it 100 micron? Is it 1,000 micron? 1,000 micron is 1 millimeter. 1 millimeter we all have an understanding for, because it is the smallest marking on our ruler, right? So 1 millimeter is something we get idea about. So based on that, what would you, how thick is your hair? Is it like it's definitely not 1 mm, right? It's definitely not 1,000 micron. So human hair is somewhere between 50 to 100 micron. Okay? You divide that by a factor of 1,000. So if, for argument's sake, if I take 100 micron as the diameter of the hair, and then I go by a factor of 1,000, I will get 100 nanometers. And 100 nanometer sized transistor today is old technology. It's ancient technology. To put in context, you all would be familiar that under the Indian Semiconductor mission, there is a fabrication facility coming up in Gujarat by the Tata Group, along with a technical partner from Taiwan called PSMC. They are looking to build 28 nanometer transistors in India. And 28 nanometer transistors, I'll tell you a little bit more about those later, but 28 nanometer transistors are also old technology. They still find a lot of good use, and that's why there is commercial merit in setting up a fabrication facility. But the transistors which are there in your phones are somewhere around maybe 5 to 10 nanometers in size. And inside that you have features which have been defined by human beings which are in the single nanometer range. So just to think about how small we are actually making these things. Human hair is 100 micron. You go 1,000 times smaller, that is 100 nanometer. And you go 10 times smaller than that. And you're still at 10 nanometer only. And a modern processor chip, which we all have in our pocket as a phone chip, as the processor inside our phone, has a few, maybe about a tenth of a billion transistors to a fifth of a billion transistors. The processor which is in your computer may easily have 1 billion transistors.
Again, to put in context, the population of the Earth is only about 5-6 billion. So you have order of magnitude of that in each of your phones, and each of those transistors has feature sizes in the nanometer range, and all of this works. And you can go to the market and buy yourself a phone for 10,000 rupees. And each of these things has quantum mechanics sitting inside it. When you make things very small, when you make things very small, you will start seeing tunneling. I will explain that. When you make things very small, you will start seeing quantum mechanical confinement effects. I'll explain that as well. But just to understand where we are today, and this crazy development in semiconductors and semiconductor device manufacturing and the entire ecosystem is not enabled just by electrical engineers. In fact, electrical engineers have only a very small role to play in this. It is one of the hardest things, I would say, for mankind to pull off, second to possibly only jet engine technology. And if you are following the news, you would know that both in semiconductors and in jet engine technology, India still has a very long way to go. It's one of the hardest things. These are much harder than even nuclear technology. Nuclear, you know that we already have well-functioning ecosystem here, our own indigenous efforts. But both in semiconductors and in jet engine technology, we have very far way to go. And that's because of these challenges. The semiconductor ecosystem, to manufacture these devices, to design these devices, to understand the processes that develop these devices, involves not merely electrical engineers. You have physicists working in there, you have chemists working in there, you have mechanical engineers. You would ask question, why mechanical engineers? All of you, many of you come by car, and each of your cars has a airbag, and the airbag has an airbag sensor. That airbag sensor is actually a micro electromechanical system. It's a mechanical system with feature sizes in the micron size, manufactured using the same technology that manufactures semiconductor devices. Okay? The room in which semiconductor devices have to be manufactured is so clean that it is cleaner than an operation theater. That is sometimes a little difficult for us to appreciate. It's about 1,000 times cleaner than an operation theater, because a single dust particle, which would be about 0.5 microns in size, is bigger than multiple transistors. Okay? And to put scale on the other side, if I were to ask you the question, some of you give me an answer, what is the typical lattice constant or the unit cell lattice constant in, say, a material like silicon? That's 5 point something angstrom. That's 0.5 nanometer. Okay, so you are really looking at a transistor which is just a few lattice constants in either direction. Okay, that's the scale at which semiconductor devices are being manufactured today. And I will then zoom out all the way on the other side. People don't appreciate that this thing here in my hand, which is a solar cell, a modern solar cell, is also a semiconductor device. So we are that small and this big. This is made out of a thin sliver of crystalline silicon. And the crystalline silicon needed for this is also not made in India. There are efforts, but we don't make them. Okay, so there's a lot of very interesting opportunity as the semiconductor ecosystem grows for pretty much everyone with a technical background, and for lots of people from other backgrounds as well. Okay, I'll just put a picture here which summarizes succinctly all that I have spoken. This is the cross-sectional image of a next generation transistor technology called as the nanosheet transistor. And this is an actual image that this is called a transmission electron microscope image. That means you take like you made onion peel sections in your lab and looked at it under a microscope in 12th class, right? Very similar, only that instead of using real light, you're using high energy electrons to do this imaging. Again, we don't make these systems here in India as well. Okay, I will keep re-emphasizing this point because if one has to become a developing country,
you are possibly aware of what's known as the demographic dividend. That is the short period in the life of a country where the country is still young. If you look at birth rate and death rate of countries, you will see that which one falls first? The death rate falls first because medical technology improves. But after a few decades, birth rate also falls. As we become more comfortable, our population starts, we don't have as many children. And that's seen all over. And so in that small, narrow window is when a country has the manpower to develop. And India is right now in the middle of that demographic dividend. By 2050, our population will be significantly older, which means the population of people who are towards the end of their working span will be much larger than or of similar order as the people who are in their working age. And if we don't become a developed country, whatever we think is developed, by then we will have no chance of becoming a developed country. And as much as scientists and engineers, we would like to stress on just the pure science of things, it's sometimes good to look back and see as a society, time is also very critical, and sometimes the efforts that we are putting in need to have impact within a certain window of time. And all the more critical for all the folks here. I'm digressing very far, but I will live with that because I think this is a good point to emphasize. One of the interesting things I saw is that if you look at different states in India and which state has the highest percentage or a significantly high percentage of their graduates going out of the state and out of India, then Kerala is among the higher ranked in that metric. So Kerala is losing a lot of its young population, and that's all of you here. So I want to emphasize that technology is one area which can absorb a lot of the youth in gainful employment, in very challenging jobs. And as you think about, if you wish to go to a different state in India, very well, that's not really too bad for the nation as a whole. But for the large sections of population that have a single-minded goal that we should, move to the Gulf or move to Europe, that's a big thing now for Kerala youth, I understand. Rethink that. Okay, let's go back to what I was saying. So we are now looking at extremely small features, and we have now the capability to manufacture these features. All right, so three essential concepts from quantum. First is that, this I think you would already have been introduced to in the previous two talks. Unlike a classical system where the system can have any energy, a continuum of energies, in the quantum world, you have a discrete set of energies that are allowed. And that has an implication on many things. So for example, we will see the implication of that on LEDs. Next, you have all been also introduced to the idea of wave-particle duality, which means that every particle is associated roughly with a wave. Okay, I am an engineer, so I make many statements which to the pure physicist and mathematician will look atrocious, but I'll take that liberty and go with some intuition. So there is a wavelength associated with every particle. It's just that that wavelength depends on the momentum p, and all of us have a large enough mass that our wavelengths are not important, a very large wavelength. So effectively we walk in a straight line. But if you go to extremely small mass particles, then you will start seeing quantum effects. And one of those quantum effects is actually tunneling. So what is quantum mechanical tunneling? If I throw a ball at a barrier, I expect it to get reflected. That's the classical behavior. Suppose I throw a ball at that barrier or a wall, and with some probability that ball actually goes through to the other side. That's very counterintuitive.
but that is quantum mechanical tunneling. And that can be explained because of the fact that the particle is defined by a wave, and the wave can decay. So on the left-hand side, it's a traveling wave. It decays through a barrier, and then it continues traveling on. So this tunneling probability is larger when the barrier width is smaller, and it is larger when the barrier height is smaller. And both these things, the dependence is exponential. So if you reduce the thickness of the oxide, which is an insulator nominally, from 10 nanometer to say 1 nanometer to 0.1 nanometer, which is 1 angstrom, the probability of tunneling through this barrier goes as e power this thickness. So for a large barrier, it is e power negative of 10 nanometer, which is a very small number, divided by some appropriate length scale which would come in the problem. For 1 nanometer, that probability would be higher. And when you go to a 0.1 nanometer, 0.2 nanometer kind of barrier, the tunneling probability is fairly large. That has an impact on the working of certain devices, but it also could be used to do something interesting in other devices. So we'll see both of those. All right. So I've spoken about quantization of energies. I've spoken about tunneling, and now the third, which is with respect to quantum mechanical confinement. So if I were to take, the picture here is actually from a paper which is looking at what is the color emitted from colloids. You have all seen colloids in some form or the other. Forget if you have not seen. Let's assume that they are small semiconductor materials. And depending on the diameter of the material, you will see that the gap, the energy between this red state and the blue state is a function of what is the diameter. So as you reduce the diameter, this gap, this band gap, which I mark as Eg, actually increases. And when does a material like this emit light? So when you have an electron which is sitting in the conduction band and it jumps down to the valence band across the band gap, then whatever is the energy of this band gap, that can be emitted out as light in certain kinds of materials. And those kind of materials are referred to as materials which have a direct band gap, or which have the radiative process dominant over other processes. So for example, the easiest way energy is lost is by heat. If you take silicon, which is the material in which all our electronics is largely made, silicon has an indirect band gap. So even though it has a band gap of about 1 electron volt, you will see that it performs very poorly as a light emitting diode, because you could put electrons in the conduction band. When they recombine into the valence band, whatever is that energy, it just goes out to heat. It goes out to the phonons, which refer to the vibrations of the lattice, not as photons, which refers to the radiation. So you would forget that aspect for a moment. The point I want to convey here is that depending on the size of what you have, there's a connection to the band gap, and that band gap then has a connection to what is the wavelength of light that could be emitted. Okay? And these are things which have been measured and of course computed. All right, so let's go to the first story. So I have now set the foundation for all the things that I need: quantization of energy, quantum tunneling, and what's the third one? Quantum confinement. Okay, 3 essential ideas, and let's see where these devices go in. So when we all were growing up, the blue LED and the red LED were very easy to get. Even now you go to the market, you will get the blue and red LEDs very easily. Sorry, did I say blue? Blue is wrong. The red and the green LEDs were easy to get. The blue LED
was very, very hard to get. Especially a bright blue LED was very, very hard to get. There's a beautiful video on this channel called Veritasium. I would encourage all of you to watch that. Somebody put up their hand. You follow Veritasium? Yes, good. So watch that video, okay? It tells you the entire story of how the blue LED was first discovered and then taken to commercial production. There's a large gap between a scientific discovery and commercialization of that technology. Okay, when one works in the lab, it's okay if you make 100 devices and one device works. If it works well enough to get you a publication, the student gets a degree, the faculty is happy, and the funding agency is also very happy. But to take that to commercial production is a completely different challenge. Right? And it's something which is very, very, very hard to do. So how did the blue LED come up? And what was the challenge? So we will look at that from the point of view of the band gap. But before that, just to put something else in context, when we were growing up, all our houses had essentially the yellow bulbs. Then they moved into the tube lights. And then the tube lights became the small fluorescent lamps, which were then touted as the energy efficient alternatives to the big tube lights. And then suddenly, over the last, say, 10 years, you have LED lighting. I don't think LED lighting was that prevalent, at least in India, before 10, maybe 15 years ago, right? 2010, LED lights were not that popular. The price point was much higher. To make a commercial impact, the price point of the new technology has to be significantly better than what is the incumbent technology for some gain. Otherwise, nobody is going to buy it, right? So the LEDs have a longer life, and so they could claim that because of the longer life, even if we are a little bit more expensive, we are still a good deal. But now I think the LEDs have become so cheap that they are even cheaper than regular lighting. Okay. So the device at the heart of an LED is a standard diode. It's a PN junction diode. So that means, and this is something that I think most of you have seen in school itself, you have a P-type material and an N-type material. And it's not that the P-type material and the N-type material have been connected together. If you connect a P-type and an N-type material together, there will be so many defects at that interface, it will never work as a diode. Okay? So you take, say, an N-type material, and into that N-type material, you make a certain region P-type. And how do you do that? Just like you make sabji with a pressure cooker. So you have a furnace. The furnace has, say, a gas which is rich in boron. So you then take your N-doped silicon and put it inside that. And as the gas moves across, some of that gas diffuses into the semiconductor and converts the top region into P-type. You can do the same for N-type as well. Okay, this is called diffusion. It's an old technology. There are other technologies, but just to convey the idea. All right, so I have a PN diode there, and I'm trying to make an LED. So what should happen? I have to apply a voltage so that I can generate electrons and holes. Then these electrons and holes have to come to the same physical space, and in that physical space, they should recombine and give out that light radiatively. Then is where you will have a light emitting diode, right? So the diodes that you all have used for your rectifier applications, say in a power circuit to make a half-wave rectifier or a full-wave bridge rectifier or what, all of those are made in silicon, and silicon is an indirect bandgap material. It will not emit any light, so you're not going to see anything. So as I mentioned, the band gap has a mapping to what is the wavelength. So here I've put down the various wavelengths in the electromagnetic spectrum. You go from 400, which is close to UV. In fact, today you can go even below, all the way down to about 275 nanometers, you get LEDs. They're used for a lot of the disinfection applications. And from there, all the way up to about 700 nanometers is visible. And as you go beyond 700, you get into the near infrared, and then you go into infrared, and then
so on and so forth, right? So this 400 to 700, let's assume, that's the interest for us for lighting applications. And so I would need, so there's a formula that maps the energy to the wavelength. Nothing very difficult about this formula, but helps to just calculate these things. So at 400 nanometers, you want a semiconductor that has a band gap of 3 point something electron volts. At 700 nanometers, you want a semiconductor that has 1.7 odd electron volts as its band gap. So the challenge in getting blue LEDs was the absence of a good semiconductor system that gave you something around this 3 electron volt. And that semiconductor system has to allow you to make a PN diode, which means that you should be able to dope that semiconductor system. It turns out that when you go to some of these high band gap materials, one such band gap material is gallium nitride. Gallium nitride has a band gap of around 3 electron volts. Gallium arsenide has a band gap of around 1.4 electron volts. Silicon has a band gap of around 1.1 electron volt. So when you go to the higher band gap materials, it becomes harder to actually dope these semiconductors. So whereas you may have the semiconductor, you are not able to make the semiconductor N-type and P-type, which means you can't make the diode, and so then you can't get the LED. So the discovery of industrial processes to be able to make good enough quality gallium nitride, dope it, and make the device resulted in the LED revolution and was rewarded with a Nobel Prize. I'll come to that on the next slide. Also, one has to see, in hindsight, gallium nitride is the material that is used for all of this lighting. So now we know if I am starting a company today and I want to do LED lighting, I will use gallium nitride. But please remember that at the time when research was happening, there are other material systems as well which have that band gap, roughly that band gap. And so then it is, you don't know which material system is going to eventually yield success. And to figure out whichever one is going to yield success is a lot of capital investment. So we remember the guy who succeeded, but for those who succeeded, there will be multiple number of those who actually did not succeed. They might have succeeded in demonstrating a lab level prototype of a blue LED, but they were not successful in converting that technology to something that could be industrialized. Right? So this is a very important chart. If you go to any compound semiconductor group, this chart will be hanging on the wall. This chart or variants of this chart. Let me take you through this. So let's take silicon first. Okay. So silicon has a band gap of around 1 electron volt. It has a lattice constant of around 5.4 angstrom. Right? We have already established that aspect. Then when you look at all the other materials here, apart from silicon and germanium, everything else is a compound. The only elemental semiconductors here are silicon and germanium. Germanium has a band gap of around 0.6, 0.7 electron volt and a slightly larger lattice constant compared to silicon. Go back to the periodic table, germanium is actually below silicon, so it's a fatter atom. Okay, so it needs more space, so lattice constant is larger. All right, so what are all these other materials then? So that's why I call it the semiconductor zoo. And if you, there are other new materials. I have not added the 2D materials. I was inclined to add the entire set of 2D materials. Then I thought that if I added it here, then the zoo will become too complicated and too monstrous. So I didn't go there. Okay. So now let's look at all these materials. So let's take the nitrides. You'll see that these nitrides are the only materials which have the high enough band gap that you need. 3 electron volt. Aluminum nitride has 5 point some electron volt. Indium nitride somewhere here. And the beauty in these materials is that if you make an alloy of, say, gallium nitride and aluminum nitride, which means that when you are growing the crystal position which has the aluminum atom would have some of those positions filled by aluminum, some other positions filled by gallium. So you would have compound semiconductors, aluminum gallium nitride. You could have
in general, aluminum, gallium, indium nitride. And when you use these mixtures, it's quite interesting that you can actually follow these lines. And depending on the mole fraction of the various constituents, you can tune the lattice constant, you can tune the band gap. And it is in this material system, silicon carbide LEDs are still not that prevalent. It is in this material system, because silicon carbide is indirect. So in the nitride system is where the blue LEDs finally came out. And you would see here, if you take material, so let's take for example the green LED. Where is the green LED? Green LED is in this material called aluminum gallium phosphide. The red LED is in gallium arsenide phosphide. So go back here and look. Gallium phosphide is here, and aluminum arsenide is there. So somewhere in this region, gallium phosphide here, indium phosphide here. If you go along this line, you can make an alloy of indium gallium phosphide, and you would get an appropriate band gap. And then you look over here, you will see that color as well. So, and these are all quantum effects. So the color that the LED gives is finally an effect, is a result of what is the band gap of the material that's used. Okay. So this was the Nobel Prize to Amano, Nakamura, and Akasaki. A snippet from the newspaper. It was in Professor Akasaki's lab that the first discovery was made. But it was Nakamura who actually took it to production. And there's a very interesting story. I would like all of you to go and watch the video. There's a book also on his efforts. He was working in a company called Nichia, and the management at a certain point in time did not really think that gallium nitride would succeed, and was very questioning of the capital needed to develop this, and almost gave it up. But he continued on and cracked the commercial capabilities for blue LEDs, and that transformed the entire lighting market. So far, you should all be thinking, why is this guy talking only about blue LEDs? Is the light here blue? It's not. So why am I going on and on and on about blue LEDs? What light do I want? I want something that looks like the sun, right? That's the more natural lighting, slightly yellowish. So then why are we going on and on about blue? So this is actually the spectrum that we measured in our lab on, the typical warm white LED that you get. So what is it that you see? You see a peak at around 450 nanometers. Well, I'm pointing here. How would you be able to see? So at 450 nanometers, you see a peak, right? That corresponds to the blue. And then you see this very broad emission. And why does that emission come? So if you look at the LED package, the LED, it's a small glass package, right? So inside that, you have something called as phosphor. So what the phosphor does is that it absorbs the blue and re-emits at a different wavelength. So it actually re-emits at a longer wavelength, at a lower energy. And that's how you get, so by tuning the chemistry of the phosphor and having a sufficiently bright blue LED, you can tune and get different spectra. And it's interesting for you to see if you take the cool white, the warm white, what you get in the market, and look at these spectra, and you will see that it's essentially a difference in the ratio of this peak and this other. And that gives you the feeling that it is roughly white. Okay, this is the actual spectrum of all these LEDs that are here. Okay, coming back. So this is from the Nobel lecture, and so the various things that went into, let's not get into the technical things here, but just to look at the various significant contributions which enabled the production of this device. And I'll tell you why this is, I just put it here because device research is particularly hard, because you don't really know why something will work when you start out. You try a few things, you think all of them should work, some don't,
and then you go back and figure out why the things that worked well, and why the things that did not work didn't work, right? Many of the times the reasons for why things didn't work is because you have too many defects, something surface was very rough. It's like cooking. The recipe that your mother tells you to make something, if I use that same recipe, it's not going to taste similar to what my mother makes, right? So even though the recipes can be handed over, it's very difficult to reproduce what actually the outcome should be unless one knows what's referred to as the know why. Now I'll digress. So you see in the news a lot of talk about transfer of technology. What does transfer of technology mean? Transfer of technology usually in commercial terms means that somebody has developed the technology, they will give you the recipe. Say, do this, do this, do this. But as I told you, just following through anybody's recipe will not yield in an outcome. In a mechanical component, the transfer of technology would be, okay, this entire system has 100 parts. For each of the 100 parts, these are the diagrams. Make the parts to these dimensions, assemble them together, and it will work. Most of the times, you cannot reproduce a system just on the basis of drawings that you have inherited unless you understand why the parts that went into the system have been designed for whatever use they need, right? And that is much, 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 much harder to achieve. And I put this slide here just to showcase why something as trivial as hydrogen passivation. What does hydrogen passivation mean? Take the device and put it in an environment which has hydrogen. So somebody will say, I'll put it in hydrogen. Somebody will say, I'll put it in nitrogen. Somebody will say, I'll put it in sulfur. I can choose anything, right? If you go and look at the process for hydrogen passivation, it itself would have a lot of specifications. Say, I should put it at this temperature for this amount of time in exactly this way, only then this would work, right? Somebody gives you that recipe, you would not really appreciate all the aspects of it, and you will definitely not be able to reproduce. So keep that in mind when you see all the news on transfer of technology. It hardly ever works. Okay, and the other point I want to mention is this is referred to as a homojunction LED, which means that the entire LED is in a single material. This is referred to as a heterostructure LED, specifically a double heterostructure, which means that this material is a different material. It has a smaller band gap compared to the materials on the other two sides. What is the advantage of that? So when you have the electrons and the holes, they effectively get caught in this small region. If you can, to make a good LED, what did I say you need? You need to have the electrons and holes. You need to have them in large enough numbers. So you have to pump a lot of current. And you have to bring the electrons and holes to the same physical place where they can recombine. Having this kind of a double heterostructure actually enables you to achieve this. There's another Nobel Prize which was given just for double heterostructures in the context of lasers. So I leave that as homework for you to find out. One of the persons who got the Nobel Prize is Professor Alferov, and there was one more who is in University of California, Santa Barbara. So clues for you to find out. Okay? All right, let's move on. The first story was in detail. I'm now going to zoom past in the other two stories. Okay? The second story is the story of memory. So on the right-hand side, I have actually drawn the cross-section of a device known as the floating gate transistor. So I don't expect all of you to know anything about the transistor. So I'll tell you what the transistor is, and then we'll mention what the floating gate in this floating gate transistor actually means. Okay, so we'll come back to this slide. Let me go to the regular transistor first. So for those who don't know, this is referred to as a metal oxide semiconductor, MOS semiconductor transistor. And you have the gate terminal. The gate terminal means exactly what the English meaning of the word gate is. That is, if you want something to move from somewhere to somewhere else, you have to open the gate. Similarly here. It's only that here, instead of having a mechanical opening, you have an electrical opening. So when you apply a voltage on the gate terminal, which is greater than what's referred to as the threshold voltage,
then current starts to flow from the source to the drain. That's all you need to know about the operation of a MOS transistor. And because we're talking about the MOS transistor, let me connect this to what you hear in the news about 28 nanometer technology, 15 nanometer technology, 10 nanometer technology, so on and so forth. Usually, in the old generations of transistors, the gap, the distance between the source and the drain, so this region, that was referred to as the gate length. And that gate length was what the technology was named by. So the smallest possible gate length that you could have is what the technology meant. So when you talked about 180 nanometer technology, it meant that this gate length was roughly 180 nanometers. You would appreciate that if I make the gate length smaller and smaller, then electrons can go faster so they have a shorter distance to move, so they can go faster from source to drain, and so you would get better performance. That's all the idea in trying to make things smaller and smaller, right? Today, unfortunately, there is not that much of a connection between what is the actual gate length and what is advertised as the technology number. So today, for example, Intel has something called as the 18A process. 18A process means 18 angstrom, 1.8 nanometer. No, the gate length is not 1.8 nanometer. It's maybe 5 times that. The numbers that now companies use are more for marketing. But if you looked at something, I don't know whether there is a process called 20A, but if there was something which is a 20A process and an 18A process, then the understanding is that the 18A process has a smaller gate length. Okay, so take it at that level. Another interesting story for this, I was talking about some of the challenges in the semiconductor industry, right? So I want to make these patterns. How do I make a transistor? The analogy I usually give is similar to making a sandwich, cheese sandwich. So you take the bottom substrate, that's your bottom slice of bread, that is the silicon wafer. How big is that? Modern commercial foundries use a 30-inch wafer. That's the size of your large pizza. Okay, that large. And you have to make not one transistor, you make billions of transistors on this wafer all at one go. So the processes work on the entire wafer at the same time. So for example, you would grow oxide on the entire wafer. That's similar to applying cheese on the entire wafer. You can't apply cheese only on the center portion of the wafer, right? Very difficult. You should apply it everywhere. Once you do that, you then remove the oxide from places where you don't want it. And that is done using a process known as lithography. Lithography is very similar to what you do, say, in wherever you use lithography. Simplest idea is, nowadays to make your kolam, rangoli, you get that stencil where there's a pattern there, you just put the powder on it and it goes through and you get the pattern that you need, right? All of you have seen that. Lithography is essentially similar like that. It's just that you're using light to do the patterning. And so you need a resist which in certain regions becomes harder, in certain regions becomes softer because of the light that's falling on it. And you have a mask which then blocks the light in certain regions, allows the light in some other region. So the typical lithography process is that you take the wafer, you apply photoresist on the entire wafer, then you use this mask. The mask will have black regions, it will have white regions, you shine light. Wherever it's a white region, the light goes through, it will interact with the photoresist. Photoresist chemistries are exceedingly hard. There are about 2 or 3 manufacturers of photoresists in the world, largely in Japan. Once the photoresist has interacted with the light, then there is some chemistry, so I'll not get into that. Depending, you put it in some chemical, it will remove the photoresist wherever it is soft. So you have transferred the pattern which is on the mask to the silicon. Question, I'm digressing, but just stay with me. You all know that if I need to, and this is again where the wave aspect of light will now come into play. If I have to pattern something, right, and I want to essentially create a mask I want to create a pattern which is a faithful replica of the mask, then the patterns on the mask have to be significantly larger than the wavelength of light. Otherwise, what would happen? The light will diffract, will have diffraction effects, and then the pattern that develops will be very different from the light that is, from the mask that is present.
right? So, and that was actually the case in the old generations of transistor technology. So you had to make 180 nanometer, sorry, you had to make, say, a 1 micron transistor. You had light sources which are significantly lower than 1 micron. But as technology started scaling, the industry had this problem that there were no light sources available. And for the longest time, the industry resorted to what I term as just magic. I'll explain a few of these things. There are a lot more. It's one of the most fascinating aspects of semiconductor manufacturing. Lithography, in fact, is the most expensive part of semiconductor manufacturing. And if you're again following the news, there is today just one company in the world which makes the lithography systems for these 2 nanometer kind of class of transistors. The company is called ASML. They are in where? For you to find out. Okay. So the company is ASML. It comes from the same country as where Philips is. So I'm not giving you the details. Okay. So prior to deep UV lithography, which is what this machine is, how did you do the patterning? One of the things that you did was you patterned through water. So when you take light and send it through water, what happens to the wavelength of light? It decreases. Decreases by how much? Corresponding to the refractive index of water. So refractive index of water is 1.4. So if you take 193 nanometer light, which is I think the wavelength of argon, ARF, argon fluoride laser, you send it through water, it will become 193 divided by 1.4. So you have some reduction. Okay. Then you did a lot of other things, which are roughly in the realm of what's known as computational lithography. You don't care about what the shape of the pattern on the mask is. So you make a mask that can look like anything, but after the light goes through that and does all its diffraction, you get the pattern that you want. This is a very, very complicated problem because it comes in a class of problems known as inverse problems. I have to design a mask so that after the diffraction process has happened, I get a pattern that I want. The forward problem is much more easier. I give you a mask and I give you light, find out what is the final pattern. That's easier. The inverse problem is always harder. There's a nice way in which that problem is sometimes posed in a different way. It's called, I think, how do you hear the shape of a tabla? Something like that. Okay, or the shape of a violin. Coming back to what we have here. What does the floating gate transistor achieve? I have not yet introduced to you how it does it, but what the floating gate transistor achieves is that this threshold voltage now can be changed, can be programmed, so that you can actually store data coded as the threshold voltage of the transistor. How does it achieve that? This picture, unfortunately, is poor. I took it from the IEEE magazine, but for some reason it's poor. So what does the floating gate transistor actually have? This is the standard gate oxide. On top of that, there is another thin layer of metal, and that's called the floating gate. Depending on whatever is the voltage that is applied, you can actually have electrons tunnel in the program phase from the channel and sit inside the floating gate. They're sitting there. They have tunneled and they're sitting there. And they can sit there for years on end. That's how it has been engineered. Imagine. This is what's saving, that the electrons which are sitting in the floating gate of your floating gate transistor are what is saving all your photos. Reflect on that for a moment. Right? So you think about the engineering challenges here. You want to enable tunneling. So you need to make this oxide thin enough that for the voltages that you apply, electrons actually tunnel from the channel and go into the floating gate. At the same time, you also have to ensure retention, because I need to save this data for, say, 10 years. So the data, electrons which are sitting here should not tunnel out on their own. The physics that goes into designing all of these things is non-trivial, right? The purpose of putting it here is only to get you thinking about this and go and read about all of this. Today, YouTube has so much content, channels like Veritasium. There is another channel called Applied Science. Watch it. Many such. These are two that I follow. But you can do a lot of learning just by watching these. Okay. So the essential idea is the following, that unlike a standard transistor, which has
just one oxide and a gate. The floating gate transistor, the floating gate transistor has one oxide, one metal gate, and then another oxide, and then you have a control gate. So it's like a club sandwich rather than the standard transistor architecture. And that's what's shown in this picture. So now that you know the general structure of a transistor, you will be able to appreciate this. You have the source and the drain, okay? Then I have the floating gate, and then I have the control gate. On either side, between the floating gate and the control gate, there is an oxide, and between the floating gate and the semiconductor, there is another oxide. And so electrons tunnel from this brown region into the floating gate when you are programming the device. When you're reading the device, those electrons should not tunnel out. When you're not doing anything to the device, the electrons should not tunnel out. And this control gate is what is used to actually read what is the data which is stored in each of these transistors. And you can go back and make a calculation. All of your SSD devices, you have a 1 TB SSD. Have you opened and seen how big it is? In fact, what you are seeing is the packaged SSD. The packaged SSD chip is, say, 1 centimeter cross 2 centimeter. Inside that is the die, the silicon, where this is sitting. And for those who are interested, these NAND flash technology, as it is called, is actually 3D integrated. It's the only commercial 3D integrated device that is there. You have multiple layers of these things all built up. Okay, I wanted to put a picture, but then I thought it will get too detailed. You can go and read about it. Okay. So that's all with the SSD, the solid state device. But I wanted to also take a step back and talk about the hard disk. The hard disk also at its heart actually was a quantum device. How does the hard disk work? You have on the platter, all of you I think have seen a picture of the hard disk. On the platter is this guy, right? AI has done a good job of making this image. So you have the platter here and you have the head here. On this platter, data is stored in terms of what is the orientation, magnetic orientation. Is it a north pole or a south pole? And how do you read it? You actually read it using an effect known as tunnel magnetoresistance, where essentially the idea being that if you have two materials with a barrier, and these two materials have one magnetization direction, tunneling is easier. And if those two materials, top and bottom, have a flipped relative magnetization, the tunneling is difficult. So between the parallel and the anti-parallel, the tunnel current is different, and that's what goes into this head. Okay, non-trivial again. In fact, this technology is possibly harder to achieve than the solid state device technology, because this has also mechanical parts that are moving around. Okay, and I'll now very quickly come to the last story. And how are we doing with time? Okay. We have time for discussion. So we'll come to the last story, which is on silicon. So what I put here is a snap from a commercial data sheet available today. Vari Group is one of the largest manufacturers of solar panels and cells in India. Currently, there are the installed capacity for solar panels is about 100 gigawatt. And there's a strong push to further increase this number. So Vari is one of the largest manufacturers of solar panels in India. And this is commercially available from their data sheet in the market. So if you look at the characteristics of a solar cell, please remember that the solar cell is also a PN diode. Only thing is that it's working in the opposite sense as compared to your light emitting diode. In the light emitting diode, what do? You apply electricity, you generate light. In the solar cell, what do? You shine light, that generates electrons and holes, and you have to pull the electrons and holes away. You shouldn't let them recombine. In the LED, just to go back, you generate the electrons and holes electrically, you ask them to recombine. They emit light. Here, you generate the electrons and holes using light, and then you pull them away fast enough so that they don't recombine. Okay, so if you reduce the recombination in a solar cell, you will get higher efficiency. And there's an interesting, again, a quantum calculation, thermodynamic calculation.
say, what's the maximum efficiency that a solar cell can give you? So all of you know, a transformer gives you above 95, 98% efficiency. If you have a generator, you get about 70, 80% efficiency. What do you think would be the maximum efficiency of a solar cell? Ideal. Any guess? Yes? Fantastic. 33% is the maximum efficiency. It's called the Shockley-Queisser limit. Calculated. So whatever material you take, again, just as in an LED, the band gap is related to the light that is emitted. Here the light is fixed. It is the solar emission. So you need to tailor the band gap of the material to capture the light most efficiently. And that turns out to be around 1.4 electron volts, which is exactly the band gap of gallium arsenide. So a lot of the solar panels which went into space and still go into space are made in gallium arsenide because that gives you the highest efficiency. You have things known as triple junction cells. That means you have different materials having different band gaps all stacked on top of each other so that you can then extract the entire spectrum of the solar radiation as efficiently as possible. Okay, so a lot of stuff going on there. But please remember that this also is a PN diode. And so going back again to, just to get you people thinking, forget what's there on the slide and look at this, okay? Take a guess. How large is this in centimeters? Tell me. 20. Fantastic. So 20 to 22 centimeters is what this is. Okay? How much current do you think this is generating? Not now, but if I were to put it under the sun, how much current do you think this would generate? Maximum current? 100 milliamps, 200 milliamps, 1 amp, 2 amp, 5 amp, 100 amps. Where do you think it would be? So the panels that are available in the market today are anywhere between 500 watts to about 700 watts. And they are made up of smaller such cells, right? So these are called as half-cut cells, which means you take this cell and cut it in the center. Why do you have half-cut cells? I'll tell you that in a minute. But it's essentially this cell, okay? So if a panel is rated 750 watts, you work backward, today's commercially available in India cells are somewhere around 6 to 7.5 watts. All of these, each cell works at about 0.5 volts. And so the current is actually 13 to 15 amps. Please remember that. 13 to 15 amps is the current which is coming from your power socket. Not from the standard 5 amp socket, but from the power socket in your house. That is 15 amps. Okay? That much current is generated by this flimsy piece of silicon. How thick is this silicon? It's about 150 to 200 microns. That's all. 0.15 to 0.2 mm. Right? And going back to the half-cut story, why do you have the half-cut? Because all these cells are actually connected in series and parallel. They are connected in series and parallel so as to give you the final. So if you look here, for example, the entire panel has something like about 40 volts. 40 volts and a power of about anywhere between 600 to 700, depending on which part number you're buying. And so the current is anywhere between, current is around 18 amps. Okay, so 40 volts, 18 amps. Let's take that. So they're connected in series and parallel. Yes, tell me. I can't hear you. Somebody with the mic. What is the most powerful this solar panel that is most efficient solar panel that is commercially available? What is commercially available is only silicon. Okay. Which one is the most efficient one? Most efficient may be gallium arsenide, but nobody makes
solar panels in gallium arsenide for terrestrial use. It is just too expensive. You can't buy it. It is used only in places where that cost can be absorbed. So in space, your spacecraft, your satellites may be using gallium arsenide. And different versions of, you go back to that chart, you can alloy gallium arsenide with aluminum arsenide, with indium arsenide, so that family, indium phosphide, okay, that family. So going back to this, right? 3 years ago, the cell that was commonly available was referred to as a PERC cell, PERC. That was what was commonly available. Today, if you go to the market, you see this word called TOPCon. TOPCon. And first time I saw TOPCon also, I was like, what is this? Maybe, okay, it's a marketing speak for top something. It sounds nice, right? Has higher efficiency, so it's top something. No. If you expand it out, it actually means tunnel oxide passivated contact. And where is that tunnel oxide passivated contact? It is this silicon dioxide. Many times the solar cell is drawn like this, with this jagged shape. It's not to scale. Okay, this jaggedness is really, really small. Why do you think the surface is made rough? Because the light on the solar cell is not in one direction, right? It's diffuse light. So you don't want something which is so smooth that the light reflects and does not get absorbed. So you have this roughness on the surface to absorb light from all directions. But when you make a cartoon, you exaggerate. So it's not like this, right? Please remember that this thickness is about 150 microns. So this may be about 1 micron roughness. But if you show 1 micron roughness, you will not be able to see it. It's just drawn exaggerated. So on the left is this typical solar cell. Typical in the sense it was also the top class cell maybe 3 years ago called PERC. And you would see there that it is similar. You have a P and you have an N, right? And PERC referred to passivated emitter rear contact. So at the back side, you had this aluminum oxide passivation. Why the passivation? This is a good picture which Gemini made. So I told you that to get high efficiency in a solar cell, the electrons and holes should not be allowed to recombine. They should be separated and taken out in the external circuit. So if you have defects, okay, this is not surface roughness, but more surface defects, traps, then those traps become a good place for electrons and holes to meet and recombine. And so those traps have to be reduced. And that's what this technology, TOPCon, does. You see here, there is a silicon layer. So what the silicon layer does, the way it is engineered, we'll not get into that, but you just there as information, is that it allows only one type of carrier. It actually allows only the N type, the electrons to move this side. It does not allow the electrons the holes to come to the back contact at all. And that way you reduce the recombination and you improve the efficiency. So these now are about 24%, 25% efficient cell level. I told you, I'll tell you the story for the half-cut cell also, and then I'll close. So when these things are connected in series, what's the problem of a series connection? The worst performing link in a series connection is going to determine the full performance. And so in a panel like this, what's the single most, the single biggest issue that affects the efficiency of a panel when it is deployed? Dust, and second, pigeon poop. Shading. One of you who have panels in your rooftop will appreciate it, right? Because it's a wonderful place for birds to go there. Dust accumulates. If you have a tree on top of that, you will have shading, you will have leaves. And if the leaf falls on one particular portion of the cell, that cell will generate less current. And if that cell generates less current, the entire string will generate less current, so you will not get what you expect. So we will not get into the math for that, but because I told you about half cut. So taking the cell and breaking it up into smaller parts, half cut and 1/3 cut, help you to do some electrical magic to avoid the effect of shading. It will be there, but you can
reduce the impact of shading significantly. The best thing is to keep the panel clean, so wash it. But in the absence of that, having these half-cut and one-third cut cells helps. And that's why these panels are all of that kind. Also, these cells are what are known as bifacial, which means that light can fall on the top and light can fall at the bottom, and both will generate electricity. Why do you need the bottom? Because when you put it on the roof, you have the roof which will reflect light, so that also helps. Okay, so what did I do? I told you about LEDs. I didn't put this picture. LEDs for lighting, but all of your display is also driven by a blue LED at the back. We talked about memory and we talked about solar. And with that, I'll stop. So I hope you see that quantum is not as esoteric as it's made out to be. Yes, definitely there are things that are difficult, but there are also aspects of quantum technology which are very much in production and which have very much resulted in huge multi-billion-dollar industries, right? And all of these industries now are represented in some form or the other in India as well. And I would encourage all of you to consider getting into these areas, especially those of you doing a BSc, MSc. From whatever interactions I have had, I find that many of you are not connected with the opportunities which are available in this sector. It is viewed as something which is the realm of electrical engineers. I want to remove that misconception. Physicists, chemists, mathematicians, biologists, mechanical engineers, civil engineers, aerospace engineers, everybody has some role to play. And you can ask any of your favorite AI engines to answer the following question. Give me the name of one famous semiconductor researcher who had a basic degree in biology, and it will give you. Okay, I know that there was one person in semiconductor device modeling at IBM who was actually a biologist, and he was one of the most well-renowned people in semiconductor device modeling. Okay, so there's immense scope for all of this and other areas of engineering and technology in India, and I would fervently ask all of you to consider what is happening here before you decide to pack your bags and go elsewhere. Okay, with that I will close. Thank you. You can ask me questions in any language. Hello. Hello, Yes. sir. Tell me. My name is Sanjana. And I have a very simple question. That is, what will be the next generation of LEDs in your point of view? Next generation of LEDs, huh? Yes. Very difficult question to answer. You know, predicting the next generation of anything is very, 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 very difficult. Very big companies have made huge mistakes based on this prediction, so I will not venture into that. But what you will see are, and that is already coming in the market, LEDs that cover the entire spectrum, right from ultraviolet to near IR, going forward into what's known as shortwave IR, SWIR, because each of these wavelengths has specific use cases. For example, SWIR has a lot of use in night vision. UV, you know, already used for a lot of disinfection kind of applications, for a lot of lithography application, for printing. In the print industry, all the ink is cured with UV. So LEDs spanning the entire wavelength range with much brighter throughput, that's what would happen. What exact material is going to drive this is actually inconsequential.
At the end of the day, all of these are decisions, any of these things are capital intensive. So the final decision is always determined by where is the market opportunity. I was in connection, we built some instruments which require this kind of broad spectrum set of LEDs, and we were in contact with some manufacturers in Japan, and we have been buying from them for many years now. Then recently they've said we are shutting down some of the wavelengths, and so I asked them why. I said, no, in those wavelengths we don't see a market opportunity anymore. When we started, we were the only player. Now in those wavelengths, especially in the visible wavelengths, there are so many other players that we don't find the premium that our products earlier demanded justifiable anymore, and so nobody's buying from us. So as much as we think that money is a secondary aspect, technology is driven by what the market can sustain. Thank you, Okay. sir. Sir, if you're talking about the roles of physics graduates who are going to these fields looking for jobs, what would this industry have for them to offer? Oh yes, that was a very, very good question. Thank you for asking. So my first position as a postdoc was at Purdue, where it was a group called the Nanoelectronics Modeling Group. And what we were doing there was that we were trying to predict the output characteristics of a transistor just from quantum mechanics. Why were we doing that? As I told you, we are scaling the size of the transistor. The transistor dimensions now are of the order of, say, just for argument's sake, let's even take 5 nanometers cross 5 nanometers cross 5 nanometers. And that is a countable number of atoms, because each lattice constant is only half an is half a nanometer. So the countable number of atoms. So quantum effects will be prevalent in terms of what the band gap you assume for silicon is no longer going to be the actual band gap, many things. And we could actually work through more detailed physics-based formalisms, where the only assumption we made was that every atom had S, 3p and 5d orbitals. Okay? We just assumed the orbitals for each atom. We positioned the atoms in a lattice. We worked out what the overlap between orbitals would be. And we predicted that when a voltage is applied across this transistor, what would the current be? And this is work that was happening 10 years ago and was being used by groups at Intel to check whether what they are getting is similar to what the limits of these kind of technologies would be. So a lot of quantum mechanics in terms of material design. What is the best oxide material that can be used? You want to increase the capacitance, but at the same time you cannot decrease the thickness too much, because if you decrease the thickness too much, you will have tunneling and you will have leakage currents. So initially the oxide was silicon dioxide, then it moved to a material called hafnium zirconium oxide. Then people found that hafnium zirconium oxide also has ferroelectric properties. If a material has ferroelectric properties, you can do memory with it. So a lot of trying to design the material itself is a big, big area of work. Computational material science is how it's seen. And you have people from different backgrounds working there. I was working there as an electrical engineer. There were many things about material science which I did not understand, and I still don't understand. And they will, but that's okay. You learn what you need to deliver what has been asked. And as you work more, you will learn more. Some things you will know more, some things somebody else will know more. Anything to do with light. Electrical engineering programs in most universities don't do a single optics course. I think only IIT Madras has a master's program in optics. But if you look and see the impact of optics in today's day and age is huge. All of fiber optic communication is driven by optics. Talking about quantum computation, the chip that is finally going to do quantum computation will have light going in and light going out. You have to couple the light. You have to design different, you have to design fibers, you have to design lasers, you have to design the shape of the lens. Even a very simple device
like the head of a DVD player. Many of you have never seen CDs and DVDs, but the head of a DVD player, for example, has 3 different laser diodes, because those could read CD, DVD, and Blu-ray. And the Blu-ray you actually used a 405 nanometer LED. And the optics of the entire DVD player is so small that it can go into, you've seen the DVD package that goes into your laptop, right? Laptops don't have it anymore, but even in the desktop, all of that is optics. So optics is an area where I think there is a lot of scope. You'd have to be the thing about all of these areas is that you have to be very good. I think in general now the time for the average performing person getting a reasonable job without much difficulty has gone. AI will eliminate that. You have to be good. If you're good, the opportunities will open. If you're average in what you're doing or you're below average in what you're doing, AI will eat your job. So you choose whatever area you want to work in, but work hard to be exceedingly good in that. Jobs will open up. In fact, in Cochin, there's a company called SOF Technologies, which does very high power lasers. You might have heard, might not have heard about them. So there are a large number of companies that do this kind of optics work. Optics is another area where I think that physics graduates have an edge because nobody else is doing optics. There are just 2 things that came to the top of my mind. Magnetism is another area. The hard disk is completely a magnetic device. But what I would encourage is that read more about the big picture of the semiconductor industry. There are good, again, YouTube is a good place. There is a channel called Asianometry, which actually is a podcast. It's not too technical. It's not like something you have to take notes on. Just put it when you're going for a walk or you're sitting at home, not doing anything else. It gives you the big picture of everything, lithography, of magnetic memories, of solid-state devices. What are the industry trends? That helps you decide where you would like to get into. And learn a little bit about circuit design is not hard. You can do a course or 2 on NPTEL, and you know the basics. You already have instrumentation and electronics in most of your physics programs. But it's, just like electrical engineers do their physics as a second thought course, I think the physics students do the electronics instrumentation as, yeah, okay, we have to do it, we will do it kind of. Don't do it in that spirit. If you do it seriously, I think there's a lot of scope for physics graduates. No problem at all. That's a very good question. And most electrical engineering groups would take physics graduate students as PhD students. No problem. In fact, many IITs also hire physics PhDs in their departments. As long as, once you have a sufficient number of people who can teach all the basic courses, all IITs actually hire physics graduates for electrical engineering departments. Any other questions? Yes, sir. You said that biologists and a chemist have a role in quantum mechanics, quantum physics. How is that possible? Okay, very, very good question. Fantastic question. So one of the most challenging areas in chemistry, okay, I am speaking as an electrical engineer, so if my chemistry faculty friends are here, they're going to beat me. But one of the, and I'm on the stage and whatever comes to my mind, I'm going to mention, right? So with those caveats, one of the most challenging things in chemistry today is battery technology. You'd see, you have your electric vehicles, you want to have a battery which is going to charge very fast. At the same time, it's going to hold a lot of charge, it's going to be safe. You want to have the battery as light as possible. So there's a lot of material science in this. And how are you going to design which material system, or how are you going to choose which material system would actually work? You cannot invest. See, in any technology,
getting something to the level of a commercial product is a lot of investment. You cannot justify the investment until you know that there is potential. How do you establish the potential? The potential is established using two things. First is theory and computation, assuming that everything is ideal, to know how far this technology can go. So you have things known as figures of merit. So you work out the figures of merit for this particular application using this material. So for example, maybe in the battery thing there is lithium something and all of that, right? So once you determine which set of materials has the potential, you then go and do detailed computations. So in all of the computational aspects of chemistry, it is all quantum mechanics. In fact, I think I may be saying it wrong, but I think Dirac is the one, maybe somebody can correct me, I think Dirac is the one who said that all of chemistry can be explained using quantum mechanics. I'm not sure, but one of the very famous scientists mentioned something like that. Yeah. Yes, tell me. You said the gallium, the other types of, other than silicon, the other materials used for solar panels are very expensive. When do you think they will start becoming commercially available? They will never be. Because silicon is cheap. How do you get silicon? From silicon dioxide. What is silicon dioxide? Sand. Where do you get sand? Almost everywhere. Right? Where do you get a material like gallium arsenide? God knows. I don't know what's the mineral from which you can extract gallium arsenide. Very difficult. Right? So just in terms of abundance, silicon is easy. And there's a second beautiful thing about silicon. And that is the fact that if you take silicon and just keep it in a slightly oxidizing environment, you will get a beautiful layer of silicon dioxide on top of it. And silicon dioxide is a fantastic insulator. We have figured out how to make the interface between silicon dioxide and silicon to have very, very, very low defects. So nothing will ever replace silicon in the areas where silicon is king. Where will things replace silicon? In areas where silicon has not been able to do as well. So for example, the very high efficiency market for solar cells will have silicon. However, at this point, will have the other materials. At this point, I should mention another thing. There's an upcoming technology using a class of materials known as perovskites. Perovskites refer to the class that has a crystal AbO3. And even more fancy, these perovskites are known as hybrid halide perovskites. Okay, so the complicated materials. But the beauty about those materials is that you can make them in solution form with very low cost equipment, and they give very good efficiency as solar cells. The community has not fully understood all the reasons why this very defective material actually gives such beautiful performance. And this material technology is not old. It's maybe about 15 years old, that's all. And the other beauty about perovskites is that the perovskite absorbs light completely complementary to silicon. So if you took perovskite and deposited it on top of silicon, then it's a very low cost heterojunction solar cell where the perovskite will absorb something and the silicon will absorb something else, and you will get the benefit of both the perovskite and the silicon. And this will come. This will come. It's already almost in production. There are many startups, even in India, one from IIT Bombay I know of, which are looking at this, and this will come. So that would be the next big boost in silicon solar technology, and that would boost the efficiencies from now something around 24-25% to the 30s. A very good question. And that's all chemistry, the perovskite. I also tried doing some work in perovskite and then I ran away. Like
No, chemistry looks very easy for an electrical engineer. Say, you take this chemical, take that chemical, in the paper it's written, you put them together and this will happen. But as an electrical engineer, when you take this chemical and that chemical and put it together, nothing happens the way it is expected, and we don't know why it's not working, right? So it's very easy to underestimate the difficulty level of somebody else's area of work. Any other questions? Yes. Hello, sir. Yes, tell me. Sir, you have mentioned about memory devices and also ferroelectric materials. And there is also multiferroic materials or multiferroic memory devices in spintronics. Can you please comment on that? Spin is something which puts my head into a spin. So I've generally not read too much about that. But I think what I'll do is I'm looking at Shoham, who can take the mic and very quickly give the answer to that question. So he's asking about the scope for multiferroics. I think you will do a good answer on that. What was your question? Can you repeat? Just multiferroic memory devices in spintronics field. Yeah, just can you comment on that? Yeah, multiferroic is materials are there for maybe people are doing research more than 25 years. But multiferroic can give you, so you have a two-state memory if you are thinking about all this magnetic memory plus 0, 1 state. Multiferroic can give you basically 4-state memory. That is also 4-state memory, yeah. So because your so like electric plus minus and the magnetic plus minus, those are coupled, so you can 4-state memory. But still it is very much out of market because this coupling between the electric and magnetic states, most cases are very weak. So it's not commercially, it's far from the commercial availability. In research lab, people are doing, trying to discover materials where this coupling is stronger and stronger. So, yeah, but commercially, it's far away. Thank you, Sean. Okay, so any more questions? Maybe we'll take one last question, or otherwise I think everyone wants to push me off the stage. So thank you. I enjoyed giving this talk. I hope some things remain, and it's an interesting area. In fact, I should end with this. So through my entire undergraduate degree, the course that I actually enjoyed the most was a course in quantum mechanics. And I didn't do very well in that course. It was not like I was the top guy. I was middling, average only in that course. And the course was taught to me by somebody whose basic degree was in mechanical engineering. Okay. So I'm just to give the context. And at that same time, I was looking at semiconductors, and I was fascinated by actually what's called as the band diagram of a semiconductor. And when you open these tables of band diagrams, you see all kinds of Greek alphabets there, and I was very fascinated. What is all of this? And these two things of me looking at semiconductors at that time and being extremely, somehow, doing that course in quantum mechanics was a pleasant experience. That set me on the path that finally, I did a PhD in something related to the quantum mechanics of semiconductors, and then so on and so forth. Right? So and I've never really, I don't know enough to work in quantum mechanics with all the rigor that physics and chemistry folks would do. But I think that's also okay. You know enough and you put 2 or 3 things together and you do that well and you start seeing some results. So I hope that you all find what are the 2-3 things that you can put together that you are passionate about, and that will take you far. So thank you very much. Thank you, Dr. Arvind Ajay, for that encouraging talk.
and for bringing the quantum world closer to everyday technology. Now I would like to invite Dr. Prasad Alex from Luca Science Portal to present memento and gift to Dr. Arvind Ajoy. This is a nice bag. Yeah, this is a nice bag. Once you take this bag, eat a tray, and then entertain all the questions that come. Thank you. Thank you, sir. Now I would like to invite Shrija Pallam to the stage. She is an artist and has presented the sculptures of 2 women scientists during the Quantum Century exhibition. We're going to honor her. To present her the memento, I would like to welcome Dr. Deepak Rajendra Prasad, Associate Professor, Computer Science and Engineering Department, IIT Palakkad. This brings us to the conclusion of today's Quantum Century Talk Series. I would like to invite Dr. Soha Mani, Assistant Professor, Department of Physics, IIT Palakkad, for the vote of thanks. Hello. Good afternoon. Hope you enjoyed the 3 talks you learned. You are taking home a good lot of knowledge and enthusiasm for your future. So this event was organized through multi-organization collaboration. So I would like to thank all of them. First of all, thanks to all enthusiastic participants. You were here, you were participated in the talks and the questionnaires with full enthusiasm. I thank you for that. I thank Luca and Kerala Sahitya Parishad for this beautiful collaboration with IIT Palakkad, which make this Quantum Century Talk Series possible. And they brought this enthusiastic participants, especially Mr. Rizwan for this nice initiative who approached us, Sarath, and then this led to this beautiful day. This Quantum Talk Series was also, with this we organized our IIT Palakkad's public lecture series, Pale Blue Dot, which the introduction to that you heard in the beginning. This Pale Blue Dot is organized in collaboration with Palakkad District Library. I would like to thank them for these collaborations. I would like to thank all the excellent speakers, Professor Regis Nath, Dr. Uma Divakaran, and Dr. Arvind Ajoy for the beautiful talk and discussions. I would like to thank IIT Palakkad administration and our director, Professor Seshadri Shekhar, for providing financial support and others. I would like to thank EWD, CET team and Media Cell team and housekeeping team for logistic and technical support. And at the end, I would like to thank our volunteers, research scholars and MSc students who helped in fruitful completion of this program. And thank you all for this nice day. Good afternoon. Thank you, sir. I would like to announce something.
All the college students, if you want a participation certificate, you can just go outside the auditorium and you will get the participation certificate over there. Now we'll have a short tea break. Before that, I would like to request all the explainers to stay back because